arco. Entonces, ¿por qué esta? Porque había una gran dificultad por causa del gobierno de Chile de entregar visa, por ejemplo, por los compañeros de Bangladesh o compañeros de Kenia, o también para Suab Islamá de Tunisia. No sabemos oficialmente cuál es la razón, pero de hecho creemos que el tema es la revolta popular a pesar de la brutal represión que ha hecho el gobierno de Chile contra la legítimos pedidos de la población. Entonces, decidimos junto con el comité organizador local, es decir, UCAMAU, pobladores, FIMA, la Plataforma de Acción Civil Climática que estaba organizando y que organiza también acá la Cumbre Social, la Mesa Social por la Vivienda Digna, FEMAN, o sea, las organizaciones locales. Hemos constituido un comité promotor con los cuales hemos trabajado y hemos seleccionado casos de Chile. Entonces, en Chile, en la sesión que hemos hecho el día 5, hemos examinado las violaciones de los derechos a la vivienda de casos de Antofagasta, de Calama, que son 3 casos bastante contundentes, donde con la excusa de cambio climático de la zona a riesgo están intentando desplazar la gente. Y también un caso brutal también, porque la gente en Córdoba vive en un barrio donde la cloaca dice debido al cambio climático, en realidad por falta de política adecuada, como siempre. Hemos examinado el caso, ha habido muchísima participación, más de 150, y el primer impacto público, son muy contentos, ha sido el día después. Hemos presentado frente al Ministerio de Vivienda de Chile las recomendaciones provisionales, y acaso hemos encontrado el viceministro de Vivienda que, como por milagro, dice: qué bueno que están acá, estamos listos para dialogar con ustedes. Perfecto, pero dice, sin embargo, entre chilenos no nos entendemos, no necesita que intervenga gente del extranjero. Hemos dicho, no es un problema, seguramente vamos a poner un ojo, una lupa interesante a ver qué pasa. Los compañeros dicen que es la primera vez que logran la posibilidad de hablar, entonces qué bueno que el tribunal haya ayudado. Ahora intentamos de hacer la misma cosa acá para los casos concretos que ya han dicho se van a presentar, y también frente a la COP25. ¿Por qué? Porque la COP25, a pesar del grave riesgo que está sometida una buena parte de la humanidad, no están teniendo en cuenta el hecho que al menos 280 millones de personas están amenazadas de desalojos, desplazamiento en los próximos años. Y no piensa que es solamente una cuestión que es los glaciares que se funden. No es solamente esta cosa, es mucho más y peor. En general es por falta de política, o por políticas que no son adecuadas, sobre todo porque no hay política con enfoque de derechos humanos. No la hay. No hay un indicador. Ellos están debatiendo sobre 1.5, 2.0 grados más o menos. Con estos números, seguramente 280 millones de personas van a ser desplazadas en pocos años. Luego vamos a ver concretamente qué está pasando. Nosotros decimos, quiere hacer políticas, perfecto, pero no tiene que ser políticas resilientes en las espaldas de las poblaciones. Nosotros somos seres humanos, no queremos ser cucarachas. Claro, las cucarachas son resilientes, por favor. Ellos resisten desde millones de años a todos los cambiamientos climáticos. Nosotros somos seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, y entonces intentar tener un impacto frente a la COP25. Quiere decir que hoy vamos a finalizar las recomendaciones provisionales, vamos a ver quiénes son los culpables, pero no solamente esta cosa, nosotros necesitamos también ver cuáles son las violaciones concretas, dónde se puede incidir, y seguramente cada uno de los casos va a tener propuestas, porque la conocemos.
Y vamos a decir a los gobiernos que están implicados que la aplican. Y vamos a decir a la COP25, tome en cuenta esta cosa. El año próximo habrá la COP26 y habrá una serie de etapas de de acercamiento a la COP26 en Reino Unido en diciembre del año próximo. Lo que vamos a hacer junto con ustedes es que las recomendaciones tienen que ser monitoreadas y implementadas. Entonces intentamos de hacer una especie de pacto solidario entre el tribunal y los casos y las redes y organizaciones que están implementando las políticas de resistencia frente al cambio climático. Es el sistema que tiene que cambiar, no es la gente, nuestro buen vivir, intentando que sea buen vivir. El Tribunal Internacional de Desalojos es una herramienta de la Campaña Cero Desalojos que la Alianza Internacional de los Habitantes, que yo represento, pero hay también otros compañeras y compañeras acá, ha lanzado 2004 la Campaña Cero Desalojo, 2011 el Tribunal Internacional de Desalojos y hasta la fecha esta es la 9ª sesión. Hemos tenido sesiones en Ginebra, en Milano, en Taipei para la Asia, la última ha estado en Brasil, en el marco del Foro Social Mundial. 2017 ha estado sobre turismo en Venecia. Regional, global, temáticas. Esta es una temática global, claro. Hemos seleccionado un caso por continente, ya han dicho, porque son paradigmáticos, emblemáticos de las distintas violaciones que hay alrededor del mundo. Y intentaremos de dar seguimiento como hemos hecho en las sesiones pasadas. Hago un ejemplo. El caso de La Boca. La Boca es un barrio popular en Argentina, Buenos Aires, donde a causa del turismo, es el proceso, lo llama gentrificación, que quiere decir que los pobres no tienen más dinero para pagar su alquiler o para arreglar su casa, llegan los tiburones inmobiliarios, compran o pegan el fuego y la gente se muere, se va. Alto hemos dicho. El Tribunal sobre Turismo en Venecia ha establecido recomendaciones. La principal es que se constituya una mesa interactorial entre las distintas organizaciones y el gobierno. Bien, un año después esta cosa estaba con dificultad porque el monitoreo lo vamos a hacer con ocasión de las jornadas mundiales cero desalojos que se hacen en el mes de octubre en todo lado del mundo. Los compañeros, la compañera de La Boca Resiste propone, que es la coordinación local, dice, no logramos desbloquear. Bueno, lo hagamos, venimos. Han organizado una cosa increíble, todo el barrio, una fiesta, asambleas, visitas. Bien, ¿sabes qué ha pasado? El día después, el Instituto de Vivienda dice, de acuerdo, lo vamos a hacer. Hemos firmado, no palabra, hemos firmado un acuerdo y se ha establecido la mesa, ¿correcto, Agustín? Correcto. Y ahora estamos peleando porque la mesa tiene que producir. Es un pequeño ejemplo. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en 2016 hemos hecho una muy fuerte sesión en Guayaquil, Ecuador, en el marco del Foro Social Popular de Resistencia para Hábitat 3. En Guayaquil la policía había destruido la sesión del tribunal. O sea, no es neutro el tribunal, es un tribunal. Entonces tenía un poco de miedo, creo. La han destruida. Los compañeros han construido a nuevo con camiones. Bueno, hemos hecho. La policía ha llegado cortando la luz, intentando desbloquearla. Hemos logrado hacerla. La gente estaba súper contenta. Tenemos un video, desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero luego le vamos a mandar el enlace. Estaba súper contenta, porque antes estaba considerado lumpen, lo peor,
traficantes de tierras, estaban divididos entre ellos. Gracias al tribunal han tomado coraje y han establecido la mesa. Los políticos, todos después del tribunal, han dicho, sí, efectivamente, es un problema de solución. Antes lo golpeaban, lo mataban, han habido muertos. Han establecido la mesa, han regularizado más que 3.000 familias, han cambiado la ley, porque el tribunal estaba dando un respaldo internacional. El tema es que son, como decir, logros, victorias, que si no hay un seguimiento no lo obtienen. Ahora hemos recibido en estos días de Guayaquil una alarma, porque sabe lo que está pasando en Ecuador en estas semanas. Lo sabes que está pasando, una fuerte represión, y también allá en Monte Guayaquil nuevamente hay una amenaza de desalojos a pesar de los acuerdos políticos y de la ruta que habían establecido. Entonces, allá tendremos que intervenir nuevamente y con la ayuda de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, estas cosas tienen que ser denunciadas frente a la máxima autoridad. Perfecto. No quiero alargar más porque es importante que todos hablan según la metodología establecida. En los meses pasados se ha establecido un jurado de expertos, ya han trabajado sobre los antecedentes y redactado un primer borrador. Hoy vamos a profundizar, el análisis de las causas. Entonces cada uno de los casos va a tener 15 minutos de tiempo, con video, hablando, 15 minutos de tiempo para presentar su caso. Hay una segunda ronda donde el jurado va a preguntar, porque evidentemente hay cosas que no pueden ser no claras, malentendidos. Una tercera ronda es sobre cuáles son las medidas que las distintas organizaciones proponen para solucionar los casos. O sea, no es interesante solamente saber quién son los responsables, los culpables, ya más o menos lo conocemos, sino cómo se puede solucionar. Este sí. Entonces habrá una tercera parte. Al final, ya me dice que están listos, se va a leer las recomendaciones provisionales. ¿Por qué? Se llaman provisionales. Porque también lo que no ha estado presente hoy, es decir, los responsables, los culpables, tienen el derecho, y nosotros tenemos, es importante, escuchar lo que piensan, lo que opinan, lo que proponen. Entonces el jurado va a mandar las recomendaciones generales, porque hay un marco legal interesante, importante, fundamental, y también cuáles son las violaciones que destacamos, y escuchamos, le damos 30 días de tiempo, no más, ni menos ni más, 30 días de tiempo, ellos tendrán que contestar. Si contestan o no contestan, va a ser tomado en cuenta por el tribunal en las recomendaciones finales, que va a ser difundida para su implementación efectiva. Entonces, a partir de mitad de enero, tomen nota de esta fecha, habrá el tiempo necesario hasta octubre del año próximo para ver qué está pasando y impulsar la solución. Punto. Además de los casos que hemos seleccionado, habrá dos casos paradigmáticos, no solamente para Europa, sino para el mundo. El primer caso es sobre Venecia. Venecia ha visto qué está pasando. No es solamente el hecho que los turistas van a tomar el café, porque es una cosa aburrida, es macabro este tipo de turismo, por favor. Hay gente que está viviendo en la melma, para no decir peor. Entonces sí, Venecia es una ciudad de turismo, etcétera, una ciudad de arte, pero también hay gente. Se va a presentar este caso y también va a ser presentado un caso de España que no tiene que ver con el cambio climático, pero sí tiene que ver con una metodología importante, una herramienta legal importante que todos tendrían que utilizar. O sea, el recurso como amparo, se dice, ¿no?, a Naciones Unidas en caso de desalojos. Casi nadie lo sabe, pero acá en España los compañeros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca y otras han
Sí. Sí. Han desarrollado una metodología para hacer el amparo en nación y funciona. Entonces, esto es importante. Quisiera destacar y agradecer a los compañeros, a las compañeras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para la movilización que ha hecho junto con las compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción, porque sin su compromiso y sin su participación, esta hubiera sido imposible. Nosotros, la Alianza Internacional de los Habitantes, no somos los profesionales que tienen dinero y plata y pagan y contratan a alguien que va a hacer las cosas, no. O hay gente como nosotros, yo soy de Unión de Inquilini en mi ciudad, en Italia, en Padova. Tengo otra profesión, claro. Sin ustedes hubiera sido imposible. Agradecemos, aprovecho, también a la Fundación Miserio que nos ha apoyado, que nos está apoyando para los pasajes, etcétera, porque evidentemente hay cosas que necesitamos pagar y que ha trabajado también Clara, agradecemos mucho, que nos ha ayudado también para algunas cosas, algún contacto. Bien, a ustedes, empiecen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Espera un segundo. ¿Cuánto tiempo tenemos para intérpretes? ¿Hasta cuándo tenemos intérpretes? Hola. ¿Hasta cuándo tenemos intérpretes? ¿Quién contesta? ¿Quién es el responsable de los intérpretes, por favor? Vamos adelante. Porque dependiendo de la disponibilidad de los intérpretes, había una propuesta de empezar con el caso de Venecia. 10 minutos. Sí, exactamente. Y tenemos también un statement, una declaración de la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, que estaba prevista de viajar, desafortunadamente por razones familiares y personales no puede atender, pero sí va a leer Giulietta Perrucca, que es su asistente, abogada y todo, va a leer la declaración. Entonces, agradecemos muchísimo para el trabajo que ha hecho, el apoyo, y seguramente va a haber un seguimiento. Entonces, si están de acuerdo, hagamos así, la statement, la declaración de Leilani, luego, yo diría, empezamos con los 10 minutos de Venecia. Gracias. Todo el mundo puede ver en directo esta sesión, entonces el compañeros tiene que mejor se difunden el enlace a la live stream. Perfecto. ¿Tú puedes? ¿Sí? Vale. No, pero tengo ya. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Está acá, ¿no? El saludo es en inglés, así que lo voy a leer en inglés, pero bueno, hay interpretación. Good afternoon, everyone. Sí. ¿Puedo empezar? Good afternoon, everyone. It is with great sadness that I cannot be in Madrid with you this afternoon, and so I send this short message as a sign of my solidarity and support. Natural disasters and the climate crisis have enormous impacts on the enjoyment of the right to housing, with exponential increases of these effects anticipated in decades to come. Those living in homelessness or precariously housed are usually the most adversely affected, lacking access to resilient or secure housing, and often living in areas that are vulnerable to flooding, storm surges, mudslides, earthquakes, or other natural disasters. Moreover, disaster risk management measures undertaken by states often fail to take into consideration their effects on vulnerable communities that may be displaced.
So let me provide you with some short observations on states' roles and obligations in securing the right to housing in the face of climate change. States should recognize that the climate crisis has significant implications for the effective implementation of the right to adequate housing. The right to adequate housing should be integrated as a key component in planning, preparation, and implementation of pre- and post-disaster interventions. States should ensure that adaptation measures intended to protect people from the effects of the climate crisis do not adversely impact those who are living in precarious housing or result in violations of the right to housing. Measures should be adopted to prevent conditions that might lead to climate displacement and ensure that people and communities can continue to live in their houses and lands for as long as possible in a manner consistent with their human rights. Climate change adaptation efforts should give priority to the needs of the most vulnerable and start by collaborating with them to identify their measures needed for their protection. Such measures may include installing protective infrastructure, supporting buildings of better quality, providing technical support and appropriate finance systems, and assisting those who live in dangerous sites to move to safer sites. States must recognize and understand that Indigenous peoples rely heavily on the natural environment for their material and cultural existence. Thus, it must be recognized that while Indigenous peoples have contributed the least to the climate crisis, they are the ones most affected by it. The Indigenous perspectives on climate change can no longer be excluded from the global mainstream narrative in which scientific and economic approaches are valued and Indigenous approaches are discarded. I hope these observations can help frame the important tribunal that you will have today. And I'd like to provide my sincerest gratitudes to those communities who have come forward to present their cases from Kenya, from Bangladesh, from Germany, Chile, Argentina, and now Okay. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. So I'm here to plead for Venice.
It's a well-known case. It's about flooding, but it's still unresolved, and it's getting worse every year. So just to remind you some context elements, Venice is a UNESCO World Heritage Site. The commune includes continental territories such as Mestre, Marghera, and islands such as the historic center and the long islands like Lido and Pelestrina. The whole city counts 260,520 inhabitants, but the historic center only has 52,336 inhabitants. So 1 month ago, the yearly phenomenon of Aqua Alta occurred. The 12th November, it reached 187 centimeters, enough to leave most of houses and activities on ground floor unusable, without electricity, with mold and so on. The damages are estimated at 2 billion euros, and mostly there are people damages. 2 people died on the island of Pelestrina, and the fact is that the most affected ones are the elderly, the children, and poor people. And it's a shame because it's a fragile population that is already victim of, in that case, housing instability, and they are displaced again by flooding. So we have a local social association that came to rescue this population. For example, Centro Sociale Morion, Unione Inquilini, Fridays for Future, or ASC. But this Aqua Granda can't be called exceptional, because we can observe a tendency of increase. Here it's Acque Alte, registered on the site of the commune of Venice. And we can recognize the record of 1966. But we can see also that 5 of the top 10 of the higher Acque Alte occurred in the past 20 years, and the most recent was last year. So there is a real frequency acceleration, and Venice can really fear a climate exodus soon. If we take a look on the evolution of the population of Venice, we can see that it's already shrinking since the 50s. So what happened in the 50s? It was the period of the democratization of tourism. And so more and more people came to Venice to visit the city, and slowly tourism supplanted everything else. Here is the case of Airbnb that makes pressure on the real estate market, so that it's rising prices.
and also confiscating apartments. People prefer to rent to tourists instead of residents. Yes, so this situation leads to evictions. Just last year, we can count 357 evictions, which means one a day. But we can estimate that it's 3 evictions a day in reality, because of many people leave before eviction for dignity, or they can't support an eviction with the police when they are family and so on. Why am I talking about tourism? It's because tourism changes climate. First of all, in Venice, it's about cruise ships. They are fragilizing buildings by waves and vibration, but also, and it's the most important, the lagoon, because of the canals developments. It's aggravating the phenomenon of aqua alta. There's also this air pollution at the local level, I mean. But we have to keep in mind that tourism at global level represents 8% of the world's emissions of greenhouse gases linked to human activity. Even worse, it appeared a new form of tourism, which is called extinction tourism. Venice is a case famous. People know that it's in danger, so they run into the city to see it before it sinks. And also, even worse, they have fun of what represents a catastrophe for the inhabitants. So, in front of this crisis, there must be public policies to solve a public problem. Here it's a project MOSE. I'm just asking a question. Shall we answer to climate change with massive industry? This project, which consists to raise artificial dikes to stop the water rose, has already cost billions of euros without being operational. On the contrary, this project seems to aggravate the situation, as we can see on this graph. Since the work began, the number of days of high water increased. So this project is a waste of resources, financial and natural. So what can we do? First of all, the easiest measure to take is the prohibition for cruise ships to enter the lagoon. Also, we recommend to restore the lagoon natural state. It could create new activities outside the tourism industry, create employment opportunities, and revalorize local know-how. Maybe also a protection for proactive policies and local authorities when it's about safeguarding climate and local population. So
so that they can enforce our proposals. And finally, I would like to remind the recommendation already pronounced at the 6th session of this tribunal that was in Venice. It's about over-tourism. So we have housing policies that encourage owners to rent for residential use, safeguard conservation and reuse of public assets, or even fiscal control on the allocation of social housing. I'm reminding this recommendation because it's important that human rights, to put human rights in the center of the climate policies, and because the local population knows how to protect herself and her environment, and it's essential to make her participate to the public debate. Thank you for your attention. Muchas gracias, Lidia, de Unión Inquilini, que ha presentado este caso sobre Venecia. Perdona. Sí, sí. Gracias. ¿Qué quiere decir? No. Je dis merci. Sí. Gracias. Sí. ¿Quiere decir otra cosa? No. Bien. Entonces, vamos adelante. Y diría, empezamos con el primer caso. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? No lo conozco. Desconozco totalmente. ¿Se sale de acá? Bangladesh. No. Ese es un caso que hemos seleccionado para Asia. Aparentemente es un caso extremo. El compañero se presenta directamente, tiene 15 minutos para presentar su caso. Luego, después, la metodología prevé una ronda de preguntas para profundizar luego cuáles son las propuestas. Please, present yourself. Thank you very much. I am going to present in English. So, this is not my presentation. I have another presentation. I think this one. Yes. Distinguished juries and audience, thank you very much for giving me the opportunity to present my case on the Qutubdi Island of Bangladesh. Sorry, we are no está funcionando la traducción. Hello.
Sí, lo vamos a arreglar rápidamente. We are addressing the situation, hopefully, quick. But later you will have another meeting tomorrow. Tomorrow? This panel? No, in the COP25. In the top 20, yes, I will be there. Okay. In the morning time, at 10 a.m. I have one meeting, 1 hour meeting, then I am free. So how can I find you? And where are you? The idea is tomorrow to present inside the green zone the recommendation Okay. to your government, hopefully. Do you have some contact with them? We have the pavilion in Bangladesh. So They should be here, no? in the COP. In the COP. Yes, The idea yeah. to bring... No contestant? So what time possibly the recommendation will be present? Tomorrow? Tomorrow, there will be Okay. panel. C'est lui qui devrait avoir les contacts. Un minuto. Entre tanto, les informo que las recomendaciones para tener impacto en la COP25, mañana por la mañana va a ser presentada oficialmente. Vamos a intentar de encontrar los responsables de los gobiernos de estos casos para entregarse directamente las recomendaciones. Va a ser difícil la idea de llegar allá antes de las 11 de la mañana, entonces las compañeras, los compañeros que nos puedan acompañar, vamos dentro de la zona verde. No, creo que allá no vamos a tener problemas. Nos damos cita antes, entramos, luego los esperamos, vamos a mandar una invitación oficial para ellos. De todas maneras, luego después vamos a mandar las recomendaciones, pero sería bueno si juntos vamos a presentar diciendo: los pueblos del mundo estamos acá acompañando la solución de estos casos y también que tomen medidas a nivel político. So only to inform the people that tomorrow in the morning we will present the provisional recommendation inside the COP25 in the green zone. So we invite our friends, the people here, to stay there together with us to accompany the presentation of the recommendation. Of course, we will send the recommendation also by mail and through the presenters to their governments and the responsible for evictions. So tomorrow will be the first. Tiene una interferencia bastante fuerte, no es posible. Sí. Tú puedes... Sí, yo no sé cómo funciona, entonces se puede ver el tema de la interferencia. También a esto. ¿El PowerPoint o solo el vídeo? No, only PowerPoint. ¿Ok? ¿Está bien ahora? Dice que no entiende. ¿Sigue siendo una interferencia? Hay interferencia muy fuerte. Son ellos que están intentando de solucionar. Al bajar el volumen,
Okay. You have to, así. You have to look. Intentamos. Sí. Okay, Moment, it's working now. Can I proceed? Se oye nada. Siempre ruido. Yo lo oigo a él, pero no traduce. Ahora, intentamos traducir. Adelante. Please. Okay. Okay, thank you. There's technology problem. Okay. ¿Puede oír? Los intérpretes, por favor. Hablar las intérpretes, hablar. Cambiar canal. entiende el inglés? A ver.
someone with a microphone on the so you can continue while they are doing that. Ahora intenta, por favor. Vale, el último intento y luego... Lo que necesita una traducción al inglés se pone acá. Las compañeras que necesitan una traducción al español. Al inglés a la izquierda. A la izquierda. Al inglés. Vamos a solucionar, no se preocupe. Entonces, hagamos dos grupos. Vale. Hagamos dos grupos. Por favor, la intérprete al español se ponga al centro del grupo hispanohablante. Y la gente intenta de entender, porque es el único sistema. Se pone allá cómoda en cuanto posible. Lo que necesitan una traducción al inglés tiene que ponerse allá. Incluso you need a translation from Spanish to English. There. Hagamos así. Rápidamente, por favor. Lo que hablan español, allá. Entonces, desde el inglés al español. Lo que hablan inglés, del español al inglés, there. This. English. After all the cases are in English. No problem. ¿Podemos empezar? La intérprete. Bastante confuso y a la vez estemos, por lo tanto, tanto para los oyentes como para nosotras. Podemos hacer ese esfuerzo que va a ser, porque es a la vez. La traducción es a la vez. No, ¿por qué? Él va a hablar en inglés, tú traduces al español, punto. No es confuso. Vale. No, bien. Está bien. Claro. Hay solamente un idioma. No. No, un grupo, pero tendríamos que empezar rápidamente, por favor, porque se puede ponerte. La intérprete por favor, la intérprete al español se puede poner cerca de las compañeras que están allá. ¿Tú eres tú? Allá, al centro, por favor. Sí. Adelante. Ok, entre tanto vamos a ver si logran solucionar este tema. Disculpen, pero son milagros que estamos intentando de hacer. Adelante, Sajan.
should I speaking slowly? Bit slowly. Okay, thank you very much. I think it's okay. We can start now. As you've seen that my case is from Bangladesh, and we picked the case from an island of Bangladesh. This is located in southeastern coast of Bangladesh. As you see in the world map and the middle in the Bangladesh map, there is an indication of the island, very small island, and in the right side, this is a bigger one of the island. In the images, you can see the island. So this island name is the Kutubdi Island. This is one of the sub-district of Cox's Bazar. Some of you already heard this name. Cox's Bazar, the longest beach of the world, located in the southeast coast of Bangladesh. Its area is about 215 square kilometer, and total population is about 150,000. Sea level rise due to climate change poses great rate to submersion of the island in the Bay of Bengal. It is reducing, it is sinking day by day. Last 3 decades, the island people have been suffering of the forced eviction as an impact of the climate change. Eviction scenario, in last 40 years, we have observed that total about 70,000 people already evicted. Among them, the 20,000 women, 12,000 children, and elderly 8,000. Major causes of eviction, we found that intense coastal erosion due to sea level rise. As you already know that it is about 80 centimeter already rises the sea level in the last 100 years. And also increase intensity and frequency of the cyclone and storm charges. As it is located as an island, so and the Bay of Bengal, so there is a much possibility to be affected by the different type of the climatic hazard, like as the cyclone, storm charge, like this. So you have seen this, some of the embankment was broken by the actually coastal erosion. If you see the actually data and from the different research, we can see that as this is the island surrounded by the canal and the Bay of Bengal, so all the people of this island are actually threatened by the eviction of as an impact of the climate change. During the cyclone, there was a big cyclone in Bangladesh in 1991, and there were 22,000 people died only in the Kutubdi Island area. And from 1991, there was 40,000 people displaced and migrated to the other places from this island. So whenever actually any cyclone and storm surges happen, people are actually affected by losing their houses and their properties. So if you've seen that in 1991, 100% houses was damaged. In 1996, 65% houses was damaged. And 2010, there was a damage of the 28% houses in the Kutubdi Island of the Cox's Bazar. Recently, we have one study in the Kutubdi Island in 2019. In this study, we have found that still, after migrating, still 10,000 people actually remaining behind in this island, who are actually living in very temporary settings in the roadside and embankment side. They don't have land, they don't have any permanent housing. Actually, what action actually taken by the government, CSO and NGOs to safeguard in these evictees? Bangladesh government also trying hard to actually give the safeguarding to these evicted people, that's why the displaced people. Government already actually established two Australian project, means this is the cluster based project in the Kutubdi Island, which actually relocated 50 disaster affected people from this island. Beside this, a private foundation
also actually rehabilitating some people. Already they are rehabilitated eight families in the safer place in this island. Beside this, many civil society organizations and NGOs are working to protect, particularly after each cyclone and each hazard. They are actually come forward to provide some relief and rehabilitation. And IFSHA, my organization, also actually doing intensive work in this island, and we already provided the cash support, 5,000 each to the 10,000 people in Kutubdia, and we already constructed, after the cyclone, 8,000 latrine and the 500 tube for the affected people after cyclone. Beside this, we already developed, we are now planning to actually relocate few families to the safer place of this island. For this, with this view, we already developed some strategy, community engagement strategy, and risk management framework, advocacy strategy, so that actually they can rehabilitate in the sustainable way. Beside this, we also arrange a different type of community engagement event that is called to protect the rights of the climate displaced people at the sub-district level, which included the human chain to mobilizing all the people to raise their voice, different signature campaign, memorandum letter submission to the member of the parliament along with the administration, so that they can actually provide their support to this victim. And because you all know that the climate change, Bangladesh is one of the vulnerable countries in the world who are suffering more due to the climate change impact, but we are not contributing much to the climate to producing the greenhouse carbon. But you know that, but we are the sufferer of the actually greenhouse effect and the climate change impact. So NGOs and CSOs are active in Bangladesh and International Forum for Climate Justice, as Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world, for which it is not liable. Bangladesh government has also been represented in different international climate change related conference forum, including the Conference of the Parties, COP, of the UNFCCC, and actually claiming the climate justice for the people evicted from the ancestral place having other losses and damages. And through this different seminar and campaign program, Bangladesh government and CSOs are actually regularly demanding compensation to this impact of the climate change, because they are not liable for this climate change. Intentamos ahora 83.5. ¿Cuál? 83.5. 83.5. ¿Entienden? 83,5 se hace con la... ¿Tú puedes intentar ahora? Sí, ahora que estamos. Sí, ahora, por favor. Ahora los para plata y dando arreglan. Señoras y señores, interpretación al español. ¿Sí? Pero tiene micrófono, necesito micrófono. Señoras y señores, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como pueden ver, mi caso tiene que ver con el país de Bangladesh, concretamente con una isla llamada Kutubdia, que es una pequeña isla situada en la costa sur, cerca de la costa sur de Bangladesh. Tiene una superficie de más o menos 15.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 150.000 habitantes. Sin embargo, esta zona es una de las más amenazadas por el cambio climático, señoras y señores. Los habitantes de la isla, la mayoría de los habitantes de la isla ya están siendo desplazados de las zonas costeras, de las zonas peligrosas, de las zonas inundables de la isla. Y esto está sucediendo desde hace unos 40 años más o menos. Hay más de 70.000 personas que ya han sido desplazadas, entre las cuales podemos encontrar unas 20.000 mujeres, unos 20.000 niños y unos 8.000 ancianos. Esto se debe, como saben, al aumento del nivel del mar, que lleva aumentando de una manera más o menos constante unos 100 años. No solo por eso, sino que también por las catástrofes naturales que son cada vez, tristemente, más habituales, tales como ciclones, tormentas tropicales y un larguísimo y triste etcétera.
Esta isla, esta pequeña isla situada en el sur del Golfo de Bengala, es una de las zonas más vulnerables, precisamente por las inundaciones, por los ciclones, por las tormentas tropicales. Como ven, esta isla está gravemente amenazada por el cambio climático. Un caso muy representativo es un enorme ciclón que acaeció en el año 1991. Solamente en este ciclón ya murieron alrededor de 20.000 personas, solamente en la isla de Kutubria. Y sin embargo, esto no es un hecho aislado. Desde entonces, muchas personas han visto cómo sus hogares se han visto destruidos mediante las catástrofes naturales. En el ciclón de 1991 se destruyó prácticamente la totalidad de las viviendas de la isla. En un caso similar, en el año 1996, el 60%. En un trociclón que hubo en el año 2010, un 28%. Este porcentaje de viviendas destrozadas sucede porque el gobierno está empezando a tomar medidas para reforzar las viviendas en la isla. Aún así, en el año 2019 aún encontramos que quedan unas 10.000 personas que viven en hogares temporales, en zonas rurales, con casas inseguras, que no tienen tierras, etcétera. Ya se están empezando a tomar acciones. Hay muchísimas organizaciones, muchísimas ONGs que están intentando que esta situación no continúe y que deje de haber desplazados por el cambio climático. También es verdad que el gobierno está comenzando a poner en práctica algunos proyectos para, por así decirlo, relocalizar, reasentar a personas en otras zonas. El gobierno, como algunas organizaciones ONG, están trabajando realmente duro para proteger a la gente ante los ciclones y demás catástrofes naturales. Gracias a estas iniciativas, a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento se les han estado ayudando de diversas maneras. Por ejemplo, se han construido más de 8.000 letrinas, se han construido unos 500 pozos para que tengan acceso a agua potable. Además, se están desarrollando nuevas estrategias para evitar que esta situación continúe así. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que luchar realmente por los derechos que tienen estas personas. Se están llevando a cabo diversas iniciativas. Un ejemplo sería una cadena humana que se hizo para que realmente se escuche la voz de estos desplazados y para que realmente se consiga un apoyo internacional a las víctimas de estas catástrofes climáticas. Como ven, Bangladesh es uno de los países que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y eso que no es uno de los países que más ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero que nos han llevado a esta situación. De esta manera, Bangladesh es uno de los países que siempre están presentes y siempre tienen representación en encuentros como el Foro Internacional para la Justicia Climática, en las COP, en sus diversas ediciones, etc. También, dado que es uno de los países que más sufren las consecuencias, reitero, aunque sea uno de los que menos participan en las causas, se está empezando a pedir compensación por los problemas que el cambio climático está causando. Muchas gracias. Thank you very much. So my last slide. This is the last slide. So, okay. Entonces, funciona, por favor. ¿Alguien me oye? Bien, adelante. Okay. ¿Alguien me oye? Sí. No. So, okay. Okay, this is my last slide, very important slide, I think. So, though already I discussed the background and what safeguarding we are taking by my Bangladesh government and the CSO and NGOs, and what is the scenario also, and what initiative actually we are taking to safeguarding people. And my last slide is actually what institution person responsible for this eviction. Actually, we cannot actually claim one particular person or institution for this eviction. You all know that. If you see the actually, in my presentation, there is also the link. If you Google it, you can find who are the emitter, who are the polluter of our globe. So I have bring some example that
there is mostly the developed countries actually the polluter, and for this pollution actually those we are vulnerable, and the small island we are actually suffering more and sinking our land day by day. So some of the country I mentioned here, though not intentionally they from the list, then China, United States, European Union, India, Russia, Japan, Brazil, Germany are responsible as a emitter, as a polluter of the globe to vulnerable the people and the country like us. So we are actually seeking compensation from these countries through technical and financial resources to establish human rights of the vulnerable people like Bangladesh. This is from my part. Thank you all, and thank you for your patience. Thank you very much, and sorry for the technical problems. But please stay here because the jury member has some question for you. ¿Se han ofrecido alguna alternativa habitacional? Okay, you can translate. ¿O se han habilitado alguna política de compensación hasta ahora? Yes, I just mentioned that the government, our government is very much positive to do something for these vulnerable people. As you know that there is a limitation of our country, like because we are not a rich country. If you compare with the Netherlands and Bangladesh, our land compared to the sea level is almost the same. But Netherlands is the more protective, but our country is not the protective. Why? Because of the resource and the technology. So if we get the technology and resource, I think our government can also protect these people. But government is trying hard, and civil society and NGOs are working hard to actually do something for these people. Okay? Thanks for your presentation. I have two questions. Because before coming, I've studied some of the Bangladesh-based physical geographies paper, and then the first question is that some of them already indicated that in the meantime of sea level rise, the loss of the land there's also some other physical phenomenon that the land would also increase at different places because of the sediment and the precipitation. Yes. So then I wonder, this is the first question, how are this increased land part can be used for people to still stay in the same island? And the second question is about, there are also some researchers based in Bangladesh saying that because of previous kind of international donor agencies program on building the embankment, water embankment, that actually destroy the resilience of the Kutudia Island. So then my question is that two questions. Second question. Okay. Yeah. So my second question is about Bangladesh researchers have pointed out the previous since 1960 onwards, there were several international-based water embankment projects that actually destroyed the coastal line and its the island's resilience. So my question is that, and they were proposing to use tidal river management that combined with local wisdom. To maintain the livelihood, and also to kind of gain adaptation rather mitigation rather than adaptation strategy. So then I want to ask for your opinion about what you think and what people think would be the best.
Okay, well, thank you very much for this very valid two questions. First question is, I am going with the first question. You are completely right that some land we are sea level rise eroding the some land, but on the other hand some land are rising. So if you think which is rising, this is not inhabitable at this moment. So it takes time. Maybe the 30-40 years, after 30 and 40 years, it will be inhabitable. As you see in the recently one case of the Basanchor, most of the people know why Basanchor is the very much popular, because the government has taken some initiative to relocate some Rohingya people to the Basanchor island, but international community, including the UNHCR, they are actually not supporting this initiative because of, though there is a huge infrastructure already developed and protected and protection, but still there is some reason why actually international community not actually supporting because of the hazard of the cyclone and the other hazard. So if there is Rohingya people relocated in the Basanchor, this is the island, separate island, so they may be actually victim of the different hazard and the climate hazard. So for the region actually, though there is a rise in some island area, land area, but it is not inhabitable at this moment, but after 30 and 40 years, maybe some people will be relocated. But for the, before that, there will be some infrastructural support to protect this island people through the embankment support. It is also needed. And for the, it is the huge investment government is struggling now for this region. And second question is, this also valid question, because in the Bangladesh, embankment was first established in around the 60 decades, and all the embankment already destroyed, because that time the height of the embankment was not enough. Because after several times cyclone and storm surge, almost all the embankment is destroyed. But and now there is a agenda from the NGOs and the civil society and government also take in account that if there is a permanent solution, so local people wisdom, local people knowledge have to be used to build this embankment. But it is the $1 million actually project, $1 billion project. So the resources needed for this complete sustainable embankment, the government has not such resources. So for this reason, actually, I am asking for the international community, so come forward so that they can actually invest and provide the technical support to solve this problem. As you know that in the Green Climate Fund, there is a commitment from the international community, particularly developed countries, but they did not actually fulfill this commitment. And it is not the $100 billion not coming to the Green Climate Fund. And Green Climate Fund not regularly providing the support to the vulnerable country like Bangladesh. And it is very complicated process to get this fund. Thank you very much, sir. Okay. Okay. So, given the nature of the situation that the community is facing, what would you think would be a just and good outcome from this COP25 conference? What would you like to see? What would you like countries to commit to? Yes, Bangladesh always is actually playing positive role in the different COPs and different international sessions. And still there is a negotiator, different negotiator in different cluster is working in the COP. And one is the cluster is the loss and damage. So Bangladesh, one of the very intellectual person, my friend, is actually leading this cluster. So with the other vulnerable countries and the least developed countries, they are actually try to actually convince the developed countries, those are actually polluter. So I think, and there is no solution yet, but hopefully we are hoping that one day there will be a solution. Still, you know that in the COP, different developed countries, they are not actually acknowledging the 1.5 degree to remain the earth in the 1.5 degree. So this is the big now question. They will not remain under the less than 2 degrees Celsius. So for the region negotiation is going on. Hopefully one day the result will come. Okay. Any question?
Short, really short question. Okay, no problem. If you can. ¿Hablo en inglés o en español? ¿Cómo que mejor? No, just a short question. You said that what's your priority for the negotiations, but what is the priority of these communities that you are asking to the government, like to improve you said the houses or what? What is the main ask? Yes, because not only in international level, when we work in the community level, our main advocacy with the government, because ultimately government have to take the responsibility. No one from the outside will solve this problem. But when we are in the international level, our role to advocate with the international community and developed countries so that they can provide the support to the government and government take the responsibility. Because you know that there is no legal framework in the international level for the displaced people still. And in the country level, I don't know if there is any country already developed for the strategy or the legal framework for the displaced people. Because this is now different government and international community are trying to do something for this. But whenever, I already mentioned that we are doing some advocacy work with the community to get their some rights from the local authority. For the region, we are doing some campaign in the local. Suppose there is a safety net program with the government. So we are advocating government so that they can include these people through their safety net program. Another is the government has some program with the landless population. Though this program is not particularly for the displaced people, but this program is the landless people. And displaced people although the landless. For the region, we are also advocating so that whenever government take any decision, particularly cluster-based program, government has some program for providing housing to the landless people. So we are advocating and linking this population with these services. So our priority we are doing in the grassroots, but problem is huge. Demand is huge, supply is very limited. So there is a big gap. So minimize this gap is the very challenge. And for the region, actual technology and resource support is very much important. Any more question? Hello. Well, thank you very much for your work, your clarity with the presentation. Yeah, we need to consult about something as you especially expect for the tribunal. How to contribute the fight of Bangladesh? What is your expect? Because in a month we analyze the case and do a specific recommendation for the states or are responsible. What do you wish in these recommendations? Well, thank you very much. Very important also. And I think this can be the summary of the whole discussion. Why actually we are here? Why we actually presented our case? You know, when I raise my voice, I'm only one person. So we need the person from the outside, third party, who are actually raise the voice with us. So that actually those are polluter, those are emitter, they can actually convince. So for the region, I ask the tribunal so that they can recommend from our side, so that those are polluter and the emitter, they can convince and they can take some initiative which can bring the outcome for the displaced people. Okay? So thank you very much. Thank you all.
So now Andreas is going to present the German case with Barbara. Hello, we are from Germany, from an area in Western Germany where there's a big coal mine, lignite mine. In fact, there are 3 of them. And first of all, before we start, we want to show you a small video which should give you an impression what we're talking about. If I can find it here. So, oh, okay. Thanks. Yeah. Don't we have sound? This is full. So normally we should have sound, but I learned that this machine doesn't have it, so silent movie. I can try to comment it a bit. This is the village of Keinberg you're looking at, which is next to the rim of the coal mine we will talk about. And this is one of the villages which will be destroyed or should be destroyed if it comes to RWE, the mining company, in the next years. In the background you can see the big mine. Barbara is telling about her house and the garden. And it's a pity that we do not have sound here. But she will explain it later on to you. This will be in German because she only speaks German, but we have translations here in English and Spanish, and I hope that you will all get what she says. Otherwise I will help to translate. This village, Keinberg, is one of these left 5 villages which are currently more or less some kind of dying. People are leaving because they resettle to new areas. And just for this church you just could see there is a very old one. It's more than 1200 years old. This mine in the background and the power stations you can see there is 40 square kilometers, which is a lot of size, 200 meters deep. In the south, 40 kilometers to the south, we have another one which is nearly the same size in surface, but 450 meters deep. And the man from Bangladesh talked about Germany is one of the polluters. Sorry, I didn't get your name. Okay, thanks. In fact, Germany is the biggest lignite burner on the world. We're not proud of that, but it's a fact. So RWE, one of the big energy companies we have in Germany, still burning lignite, that's it. And that's a big problem, and they're occupying land and killing the villages, and that's what we want to talk about. So, do you have the translations available? English, Spanish? I would. Should I do that? Bitte? Soll ich dann immer nach einem Absatz, wenn du eine Pause machst, einfach nach den Sätzen, dann übersetze ich. Ja, soll ich immer nach einem Satz Absatz machen? Genau. Ja. Genau, okay. Hallo? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns heute hier sein zu dürfen. Ladies and gentlemen, we are delighted to be here today
Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen und zu erklären, wie RWE unsere Lebensgrundlagen und die vieler Menschen weltweit zerstört. We are delighted to be here today to explain how RWE is destroying our livelihoods and those of many people around the world. Wir sind heute als Mitglieder und Vertreter von Menschenrecht für Bergrecht hier bei euch, um unseren Fall vorzutragen. We are here today as members and representatives of Menschenrecht vor Bergrecht, Human Rights Before Mining Law, to present our case. Wir, das sind Andreas Xichi aus dem Grubenranddorf Wandlo und ich, Barbara Oberherr aus Kainberg. We are Andreas Xichi from the village Wanlo next to the rim of the pit, and I, Barbara Oberherr from Kainberg. Beide Orte, Kainberg und Wandlo, liegen in unmittelbarer Nähe des gewaltigen Braunkohletagebaus Garzweiler II. Both villages, Kainberg and Wanlo, are located in the immediate vicinity of the enormous lignite open cast mine Garzweiler II. Er ist mit fast 40 Quadratkilometer eine der größten Tagebaue Europas. With almost 40 square kilometers, it is one of the largest open pit mines in Europe. Kainberg ist eine der 5 Ortschaften, die in naher Zukunft dem Braunkohletagebau geopfert werden sollen. Kainberg is one of the 5 villages that will be sacrificed to open pit lignite mining in the near future. Ich lebe seit nunmehr 38 Jahren in Kainberg. I have been living in Kainberg for 38 years now. Der Ort selber ist über 1200 Jahre alt. The village itself is over 1,200 years old. Es gibt im Dorf eine ganze Reihe denkmalgeschützter Bauten. There are a number of listed buildings in the village, including the church, inklusive der Kirche, die mit noch vor dem Jahre 800 gebaut worden sein soll und damit älter als der Aachener Dom ist. Including the church, which was built before the year 800 and is therefore older than Aachen Cathedral. In unserer unmittelbaren Umgebung wurden bereits 16 weitere, ebenfalls sehr alte Orte mit erhaltenswerten Bauwerken dem Erdboden gleichgemacht. In our immediate surroundings, 16 other, likewise very old places have already been razed to the ground with buildings worthy of preservation. Aus diesem Grunde wurden bereits mehrere tausend Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. For this reason, several thousand people have already been expelled from their homeland. 1500 sollen nun noch folgen. And 1,500 are now to follow. Am Ende werden es mehr als 40.000 Menschen sein, die durch die 3 Tagebaue in unserer Region umgesiedelt worden sind. In the end, there will be more than 40,000 people who have been resettled by the 3 open cast mines in our region. Sollten die Braunkohle unter den 5 Dörfern noch gefördert und verbrannt werden, würde eine gigantische Menge CO2 zusätzlich freigesetzt werden, die den Klimawandel weiter beschleunigt. Should the lignite still be mined and burned under the 5 villages, gigantic amount of CO2 would be released additionally, which would further accelerate the climate change. Dies gilt es auf jeden Fall zu verhindern. This has to be prevented in any case. Die von unserem Tagebau belieferten Kraftwerke zählen zu den dreckigsten in Europa. RWE ist damit direkt mitverantwortlich für die Klimakrise.
The power plants supplied by our open cast mine are among the dirtiest in Europe. RWE is thus directly responsible for the climate crisis. Um unsere Orte vor der Vernichtung zu schützen, hat die Solidargemeinschaft ein Grundstück gekauft, das wie eine Art Schutzwall zwischen dem Ort Kainberg und der Tagebaugrube liegt. In order to protect our communities from destruction, the Solidarity community has bought a piece of land that lies like a kind of protective wall between Kainberg and the open cast mine. Anschließend wurde RWE und der Landesregierung mitgeteilt, dass dieses Stück Land auf gar keinen Fall veräußert werden wird. RWE and the state government were then informed that this piece of land would not be sold under any circumstances. RWE wird nun bei der zuständigen Bergbaubehörde den Antrag auf Enteignung stellen. RWE will now file an application for expropriation with the responsible mining authority. Sollte dem stattgegeben werden, wird die Solidargemeinschaft dagegen vorgehen und gerichtlich klären lassen, ob Enteignungen heute noch verfassungsgemäß sind. Should this be granted, the Solidarity community will take action against it and have it clarified in court whether expropriation is still constitutional today. Das Eigentum unterliegt in Deutschland einem besonderen Schutz durch das Grundgesetz. Property in Germany is subject to special protection by the Basic Law. Eine Enteignung ist aufgrund bereits ergangener Gerichtsurteile nur noch dann möglich, wenn sie dem Allgemeinwohl dient, zum Beispiel um die Energieversorgung zu sichern. An expropriation is possible due to court rulings already issued only if it serves the common good, for example to secure the energy supply. Eine Studie der Technologischen Hochschule Aachen sagt, dass wir sofort alle Braunkohlekraftwerke abschalten können, ohne die Energieversorgung zu gefährden. A study by the Technical University of Aachen says that we can switch off all lignite-fired power plants immediately without endangering the energy supply. Es gibt massive Umweltschäden durch die 5 Tonnen Quecksilber, die jedes Jahr von den RWE-Kraftwerken in die Luft geblasen werden. There is a massive environmental damage caused by the 5 tons of mercury that are blown into the air every year by RWE power plants. Hierzu kommen Stickoxide und Feinstaub. In addition, there are nitrogen oxides and particulate matter. Durch das Abpumpen des Grundwassers wird im Umkreis von ca. 50 Kilometer dem Boden massiv Wasser entzogen. By pumping out the groundwater, massive amounts of water are extracted from the ground within a radius of about 50 kilometers. RWE ist verpflichtet, die im Norden liegenden Feuchtgebiete zu erhalten. RWE is obliged to preserve the wetlands in the north. Zu diesem Zweck wird ein Drittel des Wassers durch ein ca. 180 Kilometer langes Rohrsystem wieder in den Boden gebracht. For this purpose, 1/3 of the water is returned to the ground through a 180 kilometers long pipe system. Des Weiteren werden die in der Region existierenden Flüsse und Bäche durch dieses Sümpfungswasser künstlich am Leben erhalten. Furthermore, the rivers and streams existing in the region will be kept artificially alive by this swamp water. Durch den hohen Eisen- und Mangangehalt im Grundwasser kommt es immer wieder zur Verockerung der Gewässer. Due to the high iron and manganese content in the groundwater, the water bodies are repeatedly oxified. Dies alles zeigt, dass es nicht dem Allgemeinwohl dient, die umweltschädliche Braunkohle weiter zu fördern und zu verbrennen. All this shows that it is not in the public interest to continue mining and burning
the environmental, no, again. All this shows that it's not in the public interest to continue mining and burn the environmentally harmful lignite. Das Pariser Abkommen ist in Deutschland bereits als in geltendes Recht umgesetzt worden. Der Klimawandel wird immer drastischer. The Paris Convention has already been transposed into German law. The climate crisis is getting more drastic. In Deutschland gibt es den sogenannten Kohlekompromiss, in dem festgelegt wurde, dass bis 2038 die Kohleverstromung beendet wird und bereits jetzt 3,1 Gigawatt Kraftwerkleistung abgeschaltet werden sollen. In Germany, there is the so-called coal compromise, which stipulates that coal-fired power generation will be discontinued by 2038 and that 3.1 gigawatts of power plant capacity should already be switched off. Dadurch reduziert sich die maximal noch zu fördernde Menge an Braunkohle so weit, dass die Lagerstätten unter den Ortschaften nicht mehr benötigt werden. This will reduce the maximum amount of lignite still to be mined to such an extent that the deposits beneath the villages will no longer be needed. Auf dem Rest der Fläche sind 50% mehr als benötigt vorhanden. On the rest of the area, there are 50% more than needed. Aus all diesen Gründen sind wir absolut sicher, dass eine Enteignung für Braunkohleverstromung nicht mehr möglich ist. For all these reasons, we are absolutely certain that expropriation for lignite-fired power generation is no longer possible. Nicht nur, weil wir dadurch unser Zuhause verlieren, sondern weil die Verbrennung weltweit Menschenleben gefährdet. Not only because we lose our homes as a result, but because the burning of lignite endangers human lives worldwide. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass ich meine Heimat verlassen muss, damit diese für die Braunkohleverstromung vernichtet wird. In any case, I would like to avoid having to leave my home in order to destroy it for lignite-fired power generation. Cayenberg mit seiner alten Kirche und den vielen denkmalgeschützten Häusern und Wegekreuzen, das ist meine Heimat. Hier bin ich zu Hause. Cayenberg, with its old church and the many landmarked houses and crossroads, this is my home. Here I am at home. Heimat, das ist da, wo man verwurzelt ist. Home, that is where one is rooted. Heimat, das ist da, wo man sich wohlfühlt. Home, that is where you feel comfortable. Heimat, das ist in meiner Seele. Home, that is in my soul. Heimat, das ist in meinem Herzen. Home, that is in my heart. Nein, ich möchte meine Heimat nicht verlassen. No, I don't want to leave my home. Um meinen Heimatort zu retten, gebe ich all meine Kraft und dafür kämpfe ich. To save my hometown, I give all my strength and fight for it. Ich habe Cayenberg zu retten und wir alle, einen ganzen Planeten. I have Cayenberg to save and we all have a whole planet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. So, any questions? Two questions. The first one is thanks for your presentation. The first one is to ask for your clarification about there are several different villages and there are different phases. So it seems like since there are already some village completely destroyed, does that mean
the local government already started the expropriation procedure in some of the village. Yeah, no, on this card you can see on the right side all these villages with the cross. They are already destroyed, and you see when they have been destroyed. This card is not from this year, it's from I think 2015, so it's not showing the current truth, but you can see this city of Holzweiler is taken out of the plan. Immerhardt is already almost destroyed. There's one house left, everything else is gone. In beginning of 2018 you might have seen the pictures of the big cathedral or the big dome which has been destroyed with the 2 bell towers there. My question is, who did that? Local government or RWE? Yeah, the procedure is always the same. RWE first tries to negotiate with the owners of the house and the ground, and they try to make contracts. If that is okay, fine. If it doesn't work, then they go to this mining authority and say, okay, we need that, and then the mining authority has to follow a procedure where they check, is it really needed? Do they need it for doing their business, and what can we do? And at the end, normally the mining authority says, you have to leave your house, you have to sell it, and then the people have to go. And then the village is destroyed by RWE. They are then sending the machines to really destroy houses. So that means the expropriation procedure is house by house, not by zone. Yes, house by house. And also that means the mining authority is the central level or the local levels authority? This authority is on local. the Landesebene. Can you help me? Federal state, okay. Federal. Because that links to the second question about the Germany Climate Action 2015 project that has been approved in 2016. They have already declared that clearly about lithium mining is going to phase out. And so it seems like 3 years after, it seems like no point about opening any kind of lithium mining at this point because it's something that has destined to be died out, but then now it's not, it seems like it's sacrificing the local community's life for RWE's interest. So my question would be, do you think my question is, do you think is there any possibility for the laws being displaced to raise a legal lawsuit, or is that ongoing thing against the federal government because they are actually conflicting the interest with the national plans? It's a nice idea, but I don't think it will work because they will argue that they are judging on currently existing law and that had not been changed, and in fact these mining laws we have in Germany break some other very basic laws, and they are more important than the normal rights you have. One good example is in Germany we have laws to restrict how many noise you may make and how many dust you have to you can emit into the environment, and all these rules are for each and every industry and everyone and each single thing, but there's one exclusion. It's coal mining. Coal mining is taken out of all of these laws, and they can do what they want. Some years ago, 2 years ago, 3 years ago, we had the fact in our neighbor village that they were too loud, and measures showed that they break every limit and every rule. But the authority said, "Oh, we do not have any restrictions, so they have to do what they do," and people have to stand that. And we are fighting hard to change that. But even those parties in Parliament who try to change this mining law always failed because there are other forces who want to fight for that, to keep it. You're welcome. What is the adequate solution the local people would like to see? Best would be that our politicians decide to take the villages out. They have the might to do that. In fact, this Holzweiler
village has been taken out in 2016, and there is a process on the federal government where they can say, okay, we make a new plan, which area the RWE may take in future and which they do not have to take. And that would be the easiest, where the politicians say, okay, we take the villages out and that's it. Then we can immediately stop our fight and everything is fine. We then will have the small problem to repopulate the villages, because nearly one-third, ein Drittel ungefähr der Dörfer, one-third of the villages are already empty. The people resettled to the new villages or to somewhere else. But in Germany we have a huge lack of living room, and I don't think that this is a big problem to bring people to these areas and repopulate them. And in future, the plan is in future when this mining stops, we have holes which are 3 billion cubic meters in size. It's gigantic, and they plan to make seas out of them. So we will get an area which is, when everything works, really nice. You have huge lakes with shipping, with boats, with everything on it, and this is really fantastic to live there if everything would be as it is planned. And so I don't see any problem to bring people to the villages. Anyone else? Sí, dos preguntas. Lo primero es, ¿en qué etapa está el proceso de expropiación de su pueblo, de sus casas? Porque mencionaste que primero hay una negociación con la empresa y luego hay un proceso judicial de expropiación. Entonces, ¿en qué etapa está eso? La segunda pregunta es si es que la expansión... I have to have a translation later on, yeah. No, English is okay. English? O lo digo yo. But I didn't hear you because I have no earphones. So, in what... Were you in your second question or the first? I will just... Oh, because you don't. Yeah. Okay, so I can translate the first one, like okay. My question. Yeah. Can you repeat it in English, please? It will be, shorter. Thanks. In which stage is the expropriation process? Eviction process, expropriation process of your houses? Because you mentioned that it's a first step, it's a negotiation between the people and the company, and then comes the legal procedure. Yes. So if you are there, or there's a decision pending? The first step, RWE in fact has to make you offers, reliable offers, good offers, and they have to try as hard as they can to negotiate with you and make a normal contract to buy. Barbara, for example, has a house in Keinberg, and she's also one of the owners of this small ground we all have. And in fact, she already got a letter from RWE saying, okay, we know that you are a participant of this ground and you have your own house, and now let's talk about the house. But this is a long-lasting procedure. So they are contacting you, then they examining what is it worth, how much money they have to pay, and then they have to talk to you, make you an offering. You can say, no, I don't want. It's a process which normally takes 1.5 years. And currently for the 10 people, not all of them are living in the villages. Wie viele von uns leben in den Dörfern? 6, no? I think 6 of them live in the villages. They all got letters with the first contact and trying to talk about the houses. We are thinking about how to handle that, and what we can say. So one solution may be to say, okay, let's talk about this small piece of ground we have, and let's go to the court and let's decide on, in this example, what to do and what not to do, and then we can talk about the houses, and we may feel bound to the decision that has been made for this small piece of ground.
So it's like an example, like a prototype for the rest of the process. Yeah, sorry. And the second question is about the expansion of the mine. You said they're going to buy more land for starting a new hole. Yeah, in fact, the mine is moving. So currently they are digging and working in this area here, and on the west side they are digging away the coal and the dead material they don't use, and they put the dead material immediately on the east side, and the coal is transported to the power stations, which means on the west, from your side, on the west side, they dig away. On the east side, they put the dead material on. So this pit, this hole is moving constantly to the west, and at the end, in the original plan, this whole area here will be a huge lake, 30 square kilometers in the surface and 200 meters deep. But they already have the approval, the environmental approval for this expansion? That's not that easy. There are several steps. First of all, they have what we call Rahmenbetriebsplan. I don't know the English word for that. It's something like a framework for all the following things, for all the following legal things. And then, step by step, for each step, they have to go to the mining authority saying, we want to do this next, and then they get the green light to do that, and that's how the process works. And in each and every single step, there are again checks done. Is it still for public interest to do that? Should we stop that? Do we need the power generated? And so on and so on. But the communities we have need the money they earn from RWE, and that's one of the reasons why the politician says, okay, we still need that. Hello. Thank you very much for the presentation of the case. De nada. Gracias. The impetus of the mine seems contradictory to the compromise assumed by the state to the climate change. And its international obligation about the housing. I'm a bit lost, sorry. I didn't get what you mean, sorry. I try to do a game. Okay, thanks. The case seems contradictory about the obligation of the states for the climate change and promote this kind of energy, and the obligation about the housing, the right of the housing of the community. You mentioned the impact in the nature. So how is possible to do this? And there are maybe an environment study, or maybe in the expropriation procedure. How explain this situation? There's already a long ongoing discussion. One of the main arguments of the people who still want to burn lignite is we have workers in this area, we have 10,000 of workers, and we couldn't shut that down because of all the workplaces, totally ignoring that in the last 4 or 5 years we lost 300,000 workplaces in the area of renewable energy, especially the windmills and the solar powers, the photovoltaic stuff on the roofs. The unions are fighting on their side because they say, oh yes, we have 10,000 people there and we don't want to lose the workplaces.
again, totally ignoring that on a higher level RWE merges with another company and this merge costs them 5,000 workplaces. It's a total weird situation, and our politicians refuse to take into account what the environmental impact is. And yeah, that's a fight, and that's one of the reasons why we put this institution into place where people sat together and negotiated how to work with coal in future and what to do, and then they came to the conclusion not to shut them down in 2045, as you can see there, but to shut them down in 2038, 7 years earlier, to immediately shut down 3.1 gigawatt of capacity in the next 2 years. That's what they decided to do, and the politicians said, oh yes, we want to follow that, what has been agreed there, and now they presented a law which totally does it not. So again and again, the politicians we have totally fail in doing something for environment and accepting that we have a climate crisis and doing the right decisions to stop it or to make it better. I just have one final question regarding the expropriation process. What has happened with those families whose homes have been expropriated? Has the government just provided them with financing, or have they also helped them to find new homes that were suitable or near where they were living before? This whole process contains that the city of Erkelenz, which is responsible for them, has a new area where all the people from the villages could be brought or settled to. So there are places which they can buy with good conditions. If you are expropriated, you get the list price for your house and some money for all the things on your ground, like bushes, trees, and so on and so on. There's a special contract between the city of Erkelenz and RWE where they listed all the objects and how much money you get for it, and that's guaranteed. So even if you're expropriated, you get that guaranteed money, but nothing else. And if you are lucky, there might be a place in these new villages. It's not guaranteed. You get the money. In worst case, you have to go somewhere else. You have to search a new home somewhere else. And on the other hand, we have about 30% gewonnen. Yep. About 30% of people going, between 30 and 40% going to somewhere else and not to the new villages. So if this argument they always bring up, hey, we have to keep the social integrity and we have to move them all to one place and see that the communities are not broken and so on. In the moment where they start resettling the people, about 1/3 is going away to somewhere else. So you will lose the integrity, you will lose the communities. Those people going first will be in a special state where others say, okay, you going first to get the best pieces, and that creates a lot of disharmony between the people, and there is no social peace when you start resettling. So just a quick follow-up. There was no type of community consultation when they were developing the new towns where people were going to be resettled? Did any of the communities have a say on what the new towns would look like, or where they would be, what the houses would look like? Yeah, the villages that will be resettled are taken into account, and the people from the villages, they're really elected, are going to the city of Erkelenz. They all sit together and try to find a new place, and they all have a voice and can speak and can say what they want. If the city will do what they want or not, that's another thing. But yes, they talk to the people. Not as much as we wish, but yes. So do you feel as representatives of your community that you are meaningfully consulted in this process? Yes or no? I'm not from the village, so I'm from. Could we translate that in German and ask? Repeat it. Do you feel that you've been meaningfully consulted
consulted as a community effort? Fühlst du dich bei dem Umsiedlungsprozess mit einbezogen, ausreichend mit einbezogen? Mit der Planung, wo geht's hin und? Fühlst du dich da gut vertreten und aufgehoben? Die haben das immer gemacht. Ja, aber fühlst du dich gut aufgehoben dabei? Nein. No. Yeah. Barbara asked me to just add that this whole process of resettling is also cause of a lot of death, especially for elder people who do not want to resettle, who are forced to do that, and we can see that in the months and the 1 or 2 years after that process, you have a really high rate of elder people dying, and Die Menschen sind alt und die sind krank, aber die sterben eher durch die seelische Belastung und durch den Stress. Yeah, it's something that has to do with stress and being disrupted, and your roots are gone, and your home may be gone where you lived for your whole life, and your parents and your grandparents, and we have houses which are since 200, 300, 400 years in the same family, and especially elder people who lived their whole life, 80 years in this house, in this village with a fixed community, they really have problems to resettle to somewhere else in a new neighborhood, in a new house. If they can get a new house, you get the list price for your house. So if you have a house which is not really in best state, bit older, small one, and you only have small money because you're retired and you don't get that much money, you have a problem, because you get the list price for that house, a few 10,000 euros. You can't buy a new one. You can't get money from the bank because the bank says, okay, how do you want to pay it back? No chance, so you don't get money. They have to go into a flat, and that's totally different from what they had before. They have no garden, they have nothing. That's really, really harmful for the other people. You're welcome. Thanks. Parece que hemos solucionado el problema técnico. Correcto. Ahora el próximo, compañero de Kenia, nos vas a acompañar. Yo siempre con esta cosa. Do your case. Please. Okay, thank you. Honorable members of the International Tribunal on Evictions and our distinguished audience, good evening. So I'm Kipchumba Rotich from the Sengwer community in Kenya, and I'm going to start by showing you a brief video, and then I'll take you through our PowerPoint presentation that we prepared. So society under this one, you didn't apply to be born where you are supposed to be born. Just only circumstances, the way God planned it, where you be born is your place. In fact, within the infantis forest, we inherited from our grandparents. Here is where I was born, I was brought up, and until this age now I'm just here. But since I was young, I experienced this fiction several, until I was wondering what have we done?
tangu zamani wazetu alikuwa panda hii. Kusaliwa sababu babu zetu amesaliwa panda hii. Mpaka sasa hii si hatuna mahali pa kwenda. They are just almost raping each day over these places. They are just coming, chasing people, just cutting people's fence, burning houses. Hata mimi pia sasa hivi nikiwa mambo ya forest ilikuwa ni mwaka 1988. Mpaka sasa hivi niko 27 nikibukuso kwa IMST. Yeah, so it's narrating that he has been living since 1988 in the forest to now the evictions. Tangu utotoni mwangu wanapokosa watu tukikimbia wanaanza kuchoma vitu. Sisi tuko tabu sasa kulala nje. Mvua kinyesha tuko nje tu. So because of the evictions, the women and children and the people are being rained on. They have to sleep outside. Tunaishi maisha mbaya kwa sababu tunaishi. So we are forced to live in these makeshift structures under the trees in the caves. Watoto wetu kweli wameteseka, hata sisi pia kama wamama tumeteseka And sana. all this leads to the people who suffer the most are the women and children. Kama sigana anatuvurusha namna hii, kama sisi unaonekana sisi hatuna uhuru katika Kenya. So we feel we sisi kama tunatesa sisi kama sisi bana wa Kenya bana because of the evictions. So because of the frequent evictions, we are forced to live in the makeshift structures. Tuchenge manyumba yenye hata kesho wanaweza kuja wachome. So ni lazima waiweke ingine alafu maisha iendelee. Because the makeshift structure is easier to build another one when they burn that. Twende tutangatange mahali pengine. Tutesa bali serikali atuulie. So she's saying that's better if we are feeding our land. Sisi nakupia inji yetu alafu inji inakaa bure bila watu. Kuliko utabisa watu nasema hii muende sasa tutaenda wapi? Tutapanda juu ama tutaingia chini? So we have no other place to go to. Na samana babu zetu alikuwa anapunga msinga inji anakula analinda msituni anakula sasa tunataka wanyama ya msituni. Sasa tunataka tukae alafu tujunge ardhi bila babu zetu alikuwa anachoka zamani. Yeah, and we want to stay in our lands and conserve it. Tutakata miti na tutafanya na chochote tutalima tunataka tuishi tu. Yeah, we don't cut trees, we don't do cultivation, we just want to live. We want our children to go to school and we take care of our animals. So the children are no longer going to school. The problem is how to educate the children. Yeah, so thank you. Yeah, so that's the current situation in Neighborhood where we currently live, and so we have the root cause of our problem. So the single community, maybe just if I explain in a nutshell, we are a very small community, and what happened is that during the colonial period, we were pushed away from the plains where we were living in, and we just went and lived inside the forest, and the colonial government that time just left us alone. They didn't disturb us in the forest. So but after independence now, and after our land, so our land was gazetted as a government forest without our that is without consulting us.
without our knowledge. So they just consider the land as a forest land. But and it's during that period that they started these evictions around 1980s. But they could carry on just evictions in a small scale and leave us alone for the rest of the year. But but starting from around 2007 to 2016, now when they get this money for climate change mitigation is when these evictions have become deadly. So another cause is the Discriminatory Forest Conservation Management Act of 2016, which was enacted by Parliament, in that it doesn't recognize our right as indigenous people to live inside the forest. And so in 2010 we passed a new constitution, which we really had a lot of hopes in that, because under Article 63(2)(d) of that constitution, it recognizes ancestral land or community land as ancestral land previously occupied by hunter-gatherer community like ours. But up to now, the government has failed to enact that article of the constitution. So we normally tell the government that we are the solution to our problems, and our solution is very simple. Research has shown that indigenous people are best placed to conserve their lands. So what we just want from the government is to secure our rights to live in, manage and control our own ancestral lands. And that's very key, because once we have that, we can be able to restore these lands, we can be able to protect them, and we can be able to conserve neighborhood forest fauna and flora. So another thing is also that what we call CTCC, community tenure and conservation conditions, has been proved elsewhere around the world that it positively contributes to effective and efficient conservation. So we want to be allowed, we want to be given to be given space, to be given peace to live under these community tenure and conservation conditions, because we know our lands, we have the traditional knowledge of conservation, we just want to be left alone and allowed to conserve these lands. And we have been repeatedly saying that forceful evictions just lead to more destruction of the forest. Why? It's because as where we live in glades. Glades are open ground in the forest where there are no trees. We used to live in those areas. But now when they carry out evictions, we run away from the glades and enter into thick forest. And so when we go there to the thick forest, what happens is that people will clear more land so that they can erect new structures, the makeshift structures like the ones you saw. And so this clearing, so when they repeat the evictions, we move away again, we clear another part of land, and it further degrades the forest. So as somewhere we have been labeled first by the colonial government, we used to be called Robo. Robo was just a collective term that was used to mean poor people, and we were denied access to our own ancestral land. We were forced to be assimilated by other dominant tribes because they didn't recognize us as a distinct tribe. The Kenyan government has been labeling us as squatters in our own land, sometimes as internally displaced persons. And most recently, they have labeled us as bandits, criminals, or they call us militia. So we are not either of that. We are somewhere indigenous people, and we want just to live in our ancestral lands. So the genesis of evictions was that the first evictions were carried out in 1980s, but they were not as deadly as recently. And so forceful evictions, arrests and threats of community members become worse during the implementation of the National Resource Management Project, which was funded by World Bank. This between 2007 and 2013. This is when there were mass evictions, but there was also a very big outcry. We protested to the World Bank, and they opened an investigation through the inspection panel, but up to now we haven't received a report of that. And just immediately after that, so today we are forced to flee our lands. We live in the cold, under the trees, under caves, in our own ancestral land. And so in the year 2015-2016, there was another
project, which was called Water Towers Protection and Climate Change Mitigation and Adaptation Program, which was funded by the EU. So we protested right from the start against this project, but the government went and the EU went ahead and implemented the project. So these funds just enabled or raised the capacity of the Kenya Forest Service, KFS, to carry out more forceful evictions against us and even attack our human rights defenders. And one of our community member called Elias Kimayo was attacked by KFS on 2nd April, and his right hand was broken, and he's still undergoing constructive surgery of that. So this is X-ray for Elias. So he was broken on the shoulder, and they have now used the screws to fix that. So on 16th January just last year, one of our community members, Robert Kirotich, was shot dead by the Kenya Forest Service guards, and another one, David Kiptilikesi, was shot and disabled. So the death of Robert led to the suspension of the EU Water Towers Project Fund, and so up to now it stands suspended, but it has not been cancelled as a whole. So they suspended the funds and advised the government to negotiate with us, but up to this moment that one has not happened. So recently, on 9th August this year, another single man was seriously attacked by armed KFS guards, and his house burned down in Kapkok Glade. Yeah, so this is the protest that we have been doing previously. So all these forceful evictions violate a number of laws that have been put in place. The first one being the African Charter on Human and People's Rights. So it is under this law that an Ogiek community, one of the indigenous communities there, like the Sengwer, sued the government in the African Court of Justice about their land in Mau, and they won the landmark case. And so, but up to now, the government has not yet implemented that, and they just formed a task force to look into ways of implementing the recommendations. But that was just a way of buying time. So recently, they evicted people from Mau Forest, and they have been talking of coming to Mbobut to carry out more evictions. So we are currently living in fear that there could be more evictions this December. So another act that they have violated is the UN declarations on the rights of indigenous people, Article 11 on culture and the Constitution of Kenya, Article 19, 56, 63, and all that. So all of these are the laws that the Kenyan government have been violating while carrying out evictions against us. So the impact of evictions, there are many, but just to mention the few. So people have been arrested, there are constant harassments, there is assault of community members. These forceful evictions causes the school dropouts by children. There are diseases. So apart from the death that we are talking about, Robert Kiprotich, there are other undocumented deaths due to eviction-related diseases like pneumonia, people are suffering in the cold, and so on. We have even psychological torture, among others, loss of culture, forceful evictions, cultural ethnocide, because we are facing extinction. Because when we are scattered, yet we are a small community, then we tend to lose our culture, and with time we'll become extinct. Can you 1 second go back? Just 1 second. Okay. So this is our vision for our land, and this is what we want for sustained conservation, whereby we'll be collaborating, a multi-stakeholder collaboration, whereby we'll have government,
the conservation partners like the EU, World Bank, and others. We have FACs, which are the forest adjacent communities, DSCs as downstream communities, and other actors. So we want to collaborate between that and the ecosystem of Emobut, which consists of the wildlife, the forest, the water, and us the same way. We want that harmonious coexistence, because once they allow us to conserve these forests, then the downstream communities will be able to benefit by getting more water. The forest adjacent communities will be able to benefit because they use the forest, they have access rights, they come and graze and such things. So the partners also can be able to implement their conservation projects. Like the one now, the EU have been suspended because we have conflict. But if we were involved in the project, then the project could have been able to kick off, and also the government could have benefited from that. But because of these conflicts, then we are not able to do that. So what we are telling them is that now the first step that the government want to take is to stop the evictions, so that we can have constructive dialogue and be able to find a solution to this problem. The Forest Act of 2016 must be reviewed for it to recognize us as indigenous community and recognize Emobut Forest as our ancestral land. Also, community governance structures and bylaws should be adopted by the government and let us implement them in the forest, and county legislation the same. So this is the process, or this is what we want the government to do, so that we can be able to achieve harmonious and close working with the government and the other partners. So our prayers are just as follows. Number one is that the Kenyan government should stop forceful evictions of the Sengwer from their ancestral lands. The second is for the government to implement its own constitution, the constitution that was passed by the people of Kenya, of which and amend the Forest Conservation Act of 2016 to address Sengwer indigenous people case as ancestral land owners differently from other communities who have encroached in the forest. We want them to adopt and implement community tenure on conservation conditions in the glades that we occupy. We want also them to replace the Community Forest Association with a multi-stakeholder body that includes forest indigenous people living inside the forest. And finally, we want them to compensate all who have suffered death and injuries by the Kenya Forest Service. So further, we want the conservation efforts or projects that are funded by the EU, Finnish government, UNDP, World Bank, and African Development Bank, and other financial institutions must, number one, ensure that only they fund the projects that recognize and implement community tenure on conservation conditions, where conservation activities are carried out with Sengwer living within the ancestral lands in the protected areas, that is Kapkok, Korokwen, and Kaptirik Bay glades being taken care of. We also want them to only fund projects that promote human rights approach to conservation, and finally only projects that promote conservation of protected areas while protecting the rights of Sengwer living within the ancestral lands in the forest. So all of this is what we want them to embrace, because we share a common vision with the government, and that is to protect and conserve Emobut forest. The only thing that lead to contention is how we do it, the approach, but the vision is the same. So we want them to listen to us, we want them to treat us as a partner in conservation, and at the end of it, it will be a win-win situation for both us and the government. So thank you very much for your attention. So I don't know whether questions. Thank you very much for the presentation. It was
It was great. And I have one question about justice. Did from the beginning the indigenous have guaranteed access to justice, houses, or it was difficult for them to have this access? Okay, so we have access to swing the government, for example, but what they do is that, number one is that they don't respect court orders. For example, when they first carried out the evictions against us, we obtained a court order to stop the evictions, but the evictions went on with impunity, so they don't respect court orders, and again, they take too long, or they take that is, the cases drag too long in the court system. So up to now, it has not yet been concluded. Yet we filed the case in 2013, so it is 2019, around 6 years later. So all of this is in a way that to deny us justice, because we normally say justice delayed is justice denied. So they control these systems, and we don't get any justice from them. Thanks for still persisting the struggles until now, and I've learned from you that your community has developed lots of different alternatives and observation programs. So the first question I want to ask is about how the donors program, they funded the project, how is that monitoring process being implemented? Because as you said, it seems like there are still some logging activities during the program. And on the other hand, what is your alternative? Okay, so the government agency mandated to conserve the forest of which the forest is under at the moment in Kenya is a Kenya Forest Service. But this Kenya Forest Service is made up of corrupt and scrupulous individuals who normally collude with encroachers or collude with individuals who want to exploit the forest for monetary gain. So they have been protecting them, but as a community we started what we call a monitoring project, whereby we use Timbi app. Timbi app is an application that we use to document illegal activities carried out in the forest, like illegal evictions, illegal logging. We have charcoal burning and so on. So we document these and use them to write stories so that we can get our stories outside the world. And so since we started it since January this year, and for the best part of this year, we have seen, number one, reduced arbitrary arrest. We are no longer harassed by the KFS guards arbitrarily because they know that we are watching them. Number two is that the illegal activities like illegal logging have significantly come down. Again, because whenever we get these reports, we share with them, we expose them, and so they fear, because they fear retaliation from their bosses and so on. So that one is no longer happening. So the problem with the donor funding is that whenever this happens is that the donors approach the government. They don't come to us as a community. So what the version of the story from the government and the version of the story from us is different. Because once they implement these projects, the donors, they normally say that the government told us that there was nobody in the forest, of which is not the right position. So that is, I can say there's a gap or communication breakdown between the conservation agencies, the government, and us. So we think that it could help if these donor agencies or conservation partners, whenever they're implementing these projects, they should come and consult us. So a case in point is the UNDP Red Plus projects. So we were against that from the start, but they have been pushing. For example, recently they were talking to community members. We received reports that they were asking them, how much do you need as how many percent do you need for the proceeds of the Red Plus projects? But we are saying that these are processes that we are against, because
they are used to divide us. When you come and tell people how much do you need, because these are the people who have suffered evictions, they have been impoverished. So whenever they hear about something monetary gain, they could want that. But the problem is, it's just a process where UNDP is using to sanitize, so that they will say that we consulted the community, but we are telling them you can't consult us while the government has not recognized us as the custodians of this land, because just when the money will come, when the government receives the funds, they will evict us, they will kick us out, because we don't have any legal basis or any land tenure to that land. So we want them to first maybe put pressure on the government to consult us, so that to give us that free, prior and informed consent, and then from that they can now be able to carry on with their projects. Thanks a lot. Your presentation was impeccable. Sorry? Sorry. In here? I would like you to tell us what is the government arguments against the recognition of the community with indigenous people. Have an argument to refuse that? Okay, so the board of the condition has been, our lands were gazetted as forest lands without our involvement. So the government argument has been that you are living in protected areas. You are living in gazetted government forests. So you must move out. We must move out from the protected areas, because we don't recognize you as the sole or as the custodians of this land. So they have been hiding behind the law, which was enacted without our involvement. And like I was saying, when we passed the new constitution, the year 2010, we were very hopeful because the constitution, it recognizes ancestral community land as land previously owned or currently owned or occupied by undercover community like ours. So, but the problem is that up to this moment, they have not been able to enact that, because if they enact that, then the lands we are occupying falls under that definition of community land as per the constitution. Yeah, recognition as indigenous people? Yes. Yeah. Yeah, exactly. So, for example, the Maasai have been recognized as an indigenous people, and but we normally read that it's just about politics, because the Maasai are a bigger tribe with large numbers. So because they normally need them during elections is when they could easily get whatever they want. But us, we are a very small community, and we don't have any leverage against them, and so we have not been recognized. Right, thank you. For your presentations, they were really good. Now, just a specific question. You mentioned a lot of fundings and programs for conservation. So I couldn't understand very well which one of these programs and loans are connected to the Convention on Climate Change, or the different mechanisms that the Convention has, RED Plus or others. So if you can clarify that, please. Which?
which programs or fundings that the government of Kenya received for the conservation of the forest is connected to the climate change convention? Okay, so number one is that UNDP Red Plus projects. That's the first one. And then the second one was, which was suspended, was European Union water towers. It is called water towers and climate change adaptation. Water towers and climate change adaptation projects. Water, yeah. So I think, yeah. So far they are the two projects, and then there was the National Resource Management Project, which was funded by the World Bank. National Resource Management Project, NRMB, yeah. Muy bien. Somos en la parte final de esta sesión del Tribunal Internacional de Desalojos. Entonces, sugiero esta cosa. El jurado se reúne y finaliza las recomendaciones que ya han bastante avanzado. Entre tanto, el compañero de la Plataforma Afectados por la Hipoteca presenta un caso muy interesante que podría ser también de sugerencia para la recomendación del jurado, o sea, el amparo, utilizar Naciones Unidas para hacer el amparo de última instancia. Compañero, tú te presentas, el abogado. Sí. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos. Mi nombre es Javier Rubio y colaboro con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde hace muchos años, sobre todo en la parte legal y en la defensa frente a desalojos desde la comisión jurídica que tiene el movimiento en España. Voy a comentar un caso particular de un desalojo el cual enfrentamos desde vías de resistencia civil, pero también desde vías legales, y estas dos vías finalmente dieron un resultado en parte exitoso, por cuanto que hemos alcanzado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que finalmente ha dictaminado, ha declarado la violación del derecho humano a la vivienda, artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligando a España a tener que acometer una serie de reformas, medidas y compensaciones por ese desalojo y por otros que pueda haber en el futuro. El caso tiene que ver con la crisis económica que afectó a España a partir del año 2008-2009 y la ola de desahucios que hemos enfrentado desde entonces, con un número elevadísimo que en la actualidad supera los 600.000 desalojos forzosos por causas sobre todo de tipo económico, derivados de la crisis de las hipotecas en el año 2008, el alto desempleo, etcétera, etcétera. En ese marco, en el marco de ese elevado número de desahucios cada año, prácticamente 100.000 desahucios de vivienda habitual sin alternativa cada año, muchas familias han tenido que ocupar viviendas vacías que se estaban adjudicando bancos y fondos internacionales al ejecutar hipotecas impagadas. Es el caso, por ejemplo, de la entidad Bankia. Es uno de los mayores bancos en España y se ha adjudicado decenas de miles de viviendas fruto de ejecuciones hipotecarias. En España no existe prácticamente vivienda pública, no existe prácticamente vivienda social, y en las grandes ciudades muchas familias se ven abocadas a tener que ocupar viviendas vacías que son propiedad de bancos. No tienen título para estar ahí, no tienen un título legal, no tienen un contrato de alquiler,
pero ocupan por necesidad. Y a partir de ahí, en muchas ocasiones, intentan negociar un alquiler con el banco o con el fondo propietario de esa vivienda vacía. Este era el caso de Viviana López y sus 6 hijos en el barrio madrileño de Carabanchel, que llevaba unos 3 años habitando una vivienda vacía de Bankia y solicitando al mismo tiempo vivienda pública a las autoridades o alquiler a la entidad Bankia, al banco. No consiguió, no tuvo éxito en ninguna de estas dos vías, ni le dieron una vivienda pública ni le concedieron un alquiler social. El motivo, sobre todo, tanto por parte de la administración como por parte de Bankia, era que no querían conceder un alquiler a una familia que estaba ocupando sin un título legal. Es decir, el argumento de la legalidad y de la estigmatización de personas sin recursos que no tienen otro remedio que ocupar viviendas vacías era el motivo por el cual no se le daba vivienda ni de un lado ni de otro. No se quería sentar un precedente que, digamos, que animara a otras personas en estado de necesidad a ocupar viviendas vacías para conseguir una vivienda y al final obtener algún título legal con el que tener una estabilidad. Bankia solicitó el desalojo de esa mamá con 6 hijos. A través del juzgado se intentó la defensa y gracias a la PA se consiguió paralizar en la misma puerta el intento de desahucio frente a la policía, interponiéndose aquí en Madrid, en el barrio de Carabanchel, interponiéndose varias decenas de personas en la puerta. Al mismo tiempo se recurría en el juzgado las sucesivas órdenes de lanzamiento y se iban poniendo recursos a tribunales superiores, pero estas vías no daban resultado. Con lo cual finalmente recurrimos en última instancia a el mecanismo de comunicaciones internacionales establecido por el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante ese comité con sede en Ginebra, y resultó, como en otros casos ya antes había resultado, pues resultó que en este caso de Viviana y sus hijos el comité mandó una petición a España, al gobierno español, solicitando la suspensión de ese desahucio, de ese desalojo. El gobierno simplemente trasladó esa petición al juzgado. La PA, por su parte, también trasladó esa petición al juzgado y a los medios de comunicación y a Bankia, pero no fue suficiente y tanto el juzgado como Bankia como las administraciones consideraron que a pesar de ese mandato, de esa petición del Comité de Naciones Unidas, el desalojo se iba a producir igualmente porque lo mandaba un juez y esa familia estaba ocupando ilegalmente. Bueno, el desalojo se cometió finalmente en un intento en el que acordonaron la calle por la noche con numerosa policía. Pues desalojaron a la familia, una mamá sola con 6 niños, y fue durante los meses siguientes peregrinando de albergue en albergue con un daño importante tanto para ella como para sus hijos, porque bueno, pues pasaron de tener una residencia o un domicilio, aunque no fuera legal, pues a estar pasando de albergue en albergue en albergue pasando una serie de calamidades o penurias muy importantes. Finalmente el caso continuó en el comité DESC. Aunque no se había respetado la medida cautelar, el caso continuó. España, a través de su representación en Ginebra, presentó alegaciones, nosotros presentamos alegaciones y finalmente en octubre de este año, de 2019, un año y medio después del desalojo, ha venido una decisión sobre el fondo del asunto en el cual el Comité DESC ordena a España que compense individualmente a esta familia, otorgándoles una vivienda de manera inmediata, que reforme sus leyes para que no se criminalice y se pueda obtener vivienda aunque se esté ocupando sin un título legal, siempre que sea por causa de necesidad, y por
ordena también otra serie de medidas de reforma general de política de vivienda para que en España haya vivienda pública accesible, no haya desalojos forzosos sin alternativa habitacional y en todo caso los afectados por desahucios puedan alegar su situación y sus razones ante los tribunales y los jueces tengan que valorar las circunstancias del caso antes de ordenar un desahucio. Esta decisión se ha emitido el 11 de octubre de 2019 y le ordena a España que en el plazo de 6 meses remita a Naciones Unidas, al comité, le remita un plan escrito con las medidas a través de las cuales va a implementar esas recomendaciones generales que le otorga el comité DES. Bueno, pues con ese caso esperamos seguir empujando, nos da mucha fuerza para seguir empujando, en primer lugar para que a Viviana y a sus hijos les den una vivienda de una vez y dejen de estar en una situación precaria, paseándose, pues en la actualidad están viviendo en una habitación que les deja a unos familiares en un pueblo cercano a Madrid, pero es que son 7 personas. Y no puede vivir 7 personas en una habitación, no es manera de crecer, ni de tener una educación, ni de tener una intimidad, ni de nada. Entonces vamos a forzar con este pronunciamiento para que se le otorgue una vivienda inmediatamente, pero además vamos a conseguir con este pronunciamiento fiscalizar y promover y tener incidencia sobre el gobierno para que aborde esas medidas de reforma de política pública y de reforma legislativa para que haya vivienda para todos en España y se cumpla el artículo 11 del PIDESC. Tiene mucho interés este caso que lo presentamos aquí al tribunal para que pueda ser tomado en consideración y se pueda hacer alguna recomendación. También por lo que tiene de ejemplo de caso en el que se consigue una cierta justiciabilidad del derecho a la vivienda, que parece ser, por lo que hemos visto en esta sesión, que en la mayoría de países es un derecho reconocido en sus constituciones. En la mayoría de los países incluso se han firmado tratados internacionales reconociéndolo como un derecho sustantivo, pero en la mayoría de los países es un derecho que es pisoteado una y otra vez por las fuerzas económicas o por las consecuencias del cambio climático o por, digamos que, poderes superiores al de los propios gobiernos y al de las propias personas. En ese sentido, animamos a seguir, como ya se está haciendo, lo hemos visto en todos los casos, explorando las vías de desobediencia civil, de incidencia política, de movilización y también las vías legales que tenemos al alcance, puesto que se están mostrando efectivas, si no para resolver del todo el problema, sí para empezar a ver un poco la luz y contar con más armas para presionar, aparte de empoderarnos nosotros mismos, empoderar legalmente el movimiento mundial por el derecho a la vivienda y en cada territorio y en cada país. Es muy necesario hacer uso de esas declaraciones constitucionales frente a los hechos vulneradores de esas mismas declaraciones, porque es una batalla que a medio plazo diríamos que tenemos la razón de nuestro lado, o sea que no solamente tenemos la razón, sino que tenemos la ley de nuestro lado. La ley, en el sentido más profundo y en el sentido último de la misma, reconoce que nadie puede ser desalojado sin alternativa habitacional y reconoce que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Lo que pasa es que eso no sucede en la realidad. Bueno, pues señalar esa contradicción finalmente nos da la razón y, como en el caso de Viviana, pues existen sistemas, si no nacionales, supranacionales, internacionales, a los que acudir para reclamar esa justicia que no se nos da en los tribunales nacionales. Luego esto pues otorga muchísima fuerza a nivel interno, ¿no? Estoy a vuestra disposición para responder cualquier pregunta, cualquier cuestión y muchas gracias a todos. Quisiera destacar que esta experiencia de la PA puede ser aplicada también en cada uno de los casos que han sido presentados. Venecia, Alemania, Kenia, Bangladesh. Evidentemente no es suficiente tener un buen abogado, pero sí, los abogados tienen que conocer esta posibilidad. Y no es cierto. Entonces, el tribunal sirve también para que se informen, por favor, se informen. Tenemos también un manual para suspender un desalojo por mandato. Ahora lo estamos intentando traducirlo también en inglés.
e italiano, y a ver francés y otros idiomas, porque es muy interesante, puede ser utilizado para cada uno de sus casos. Evidentemente es una oportunidad. Más importante es que todos lo conozcan y se movilizan. Como es una oportunidad tener las recomendaciones del tribunal. Jurado, ¿cómo estamos metidos con las recomendaciones? Si no seguimos hablando, no es un problema. Si hay... Sí. Nos hace falta el hilo. Tienes que tengo que... Primero, bueno, felicidades por el trabajo, me parece que es increíble todo el trabajo que relataste. Cuando se presentan con las recomendaciones del comité en el proceso judicial local, ¿directamente las desconoce y dice que eso no tiene valor jurídico? Este sistema de solicitudes al comité DES se ha propagado y en la actualidad pues puede haber más de un centenar de casos en marcha. Entonces la respuesta de los tribunales españoles es muy variada, hay de todo. Hay tribunales que sí respetan, sí reconocen el valor de esta petición por parte de Ginebra, hay tribunales que directamente se tapan los ojos y la obvian como si no existiera, y otros le niegan valor, otros le dan un valor relativo. Hay un menú muy variado. Es una pelea que tenemos la sensación de que va a ser a medio plazo o a largo plazo, para que poco a poco vaya calando y vaya siendo reconocido de manera efectiva, pero por ahora algunos tribunales lo niegan y el gobierno se opone. El gobierno español se opone a darle, digamos, una fuerza extraordinaria a estos pronunciamientos. ¿Y de qué manera se opone el gobierno español? O sea, en este momento han pasado algunas medidas para oponerse o... En todos los casos, como se trata de casos en los que una víctima de una violación del derecho humano a la vivienda se enfrenta a España como Estado, en todos los casos el gobierno manda a la abogacía del Estado a defender la posición del gobierno. Por lo tanto, defiende, si se ha producido el desalojo, defiende que se haya producido, y si no le han dado vivienda, defiende que no le hayan dado vivienda. Es una posición muy corporativa, muy cerrada, y en la que además siempre intenta manifestar que estos pronunciamientos del Comité DES, no tienen una fuerza extraordinaria. Quisiera destacar otro aspecto que ha sido en alguna intervención presentado, o sea, el tema de los defensores de los derechos humanos. Porque antes hemos visto que queman las viviendas y sabemos que hay activistas militantes del derecho a la vivienda, derecho a la tierra, que son matados o amenazados. Naciones Unidas puede hacer mucho, hay que aprovechar. Lo más importante es que se ponga bajo la lupa internacional lo que pasa. Lo digo por experiencia directa, porque yo también he tenido una pequeña experiencia bloqueando un desalojo en mi ciudad, una familia de migrantes, hemos logrado bloquearla, sin embargo, la policía ha pensado bien de ponerme en el banquillo de los acusados, entonces estoy arriesgando 4 años por violencia privada agravada contra un oficial público, para no haber hecho nada de mal. Solamente recordado que hay el artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales, que tienen que respetarlo. Tiene que respetarlo el gobierno local y también la policía. O sea, cuando un policía llega, quiere desalojar, si no hay una alternativa habitacional para todos y todas juntos, no la madre en un lugar, el padre que lo tiran a la basura, el niño puede ser algún otro lugar. Como pasa, toda la familia tiene que ser preservada. Si no hay, es una violación y también la policía es culpable. Eso lo ha dicho Naciones Unidas, la relatora, y los relatores de los derechos humanos. Entonces, hay que aprovechar. En mi caso, el hecho que hemos presentado una señalación a la relatora de Naciones Unidas ha ayudado muchísimo. Este caso ha llegado hasta
el gobierno italiano a través de la relatora. El gobierno italiano no ha contestado de una manera satisfactoria, entonces este pequeño caso, porque es una familia, ha sido representativo de mucho más casos, lo han presentado frente a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre cuando presentan los informes y muy bueno, este caso ha sido parado, son 2 años que es parado, no tampoco, o sea, es importante destacarlo y que haya siempre en la lupa internacional. Hay otros casos que son más duros, evidentemente, pero hay que aprovechar, hay una cultura que desarrollar sobre este tema. ¿Correcto? Sí. El micrófono, creo que hay un micrófono allá. Sí. Ahora hay un poco de tiempo porque el jurado está trabajando. Os aseguro que han trabajado durante las últimas semanas verdaderamente muy bien. Sí, quería saber, en el supuesto de que el gobierno español no cumplimentase adecuadamente esos requerimientos que se le han hecho, ese paso vergonzoso a la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿es automático o tendríais que pedirlo vosotros? No, realmente lo que habría sería un paso a las reuniones periódicas del Comité DESC, del Comité de... El incumplimiento pasaría, dentro de los informes periódicos que hace el Comité DESC, pues pasaría a formar parte de no se ha cumplido de todo... Pasaría ahí, no pasaría a la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias. Hay otra pregunta también por parte de los presentadores sobre esta oportunidad que es ofrecida, o sea, un amparo como último recurso a Naciones Unidas. ¿Nunca han pensado que sería posible utilizar estos mecanismos? Esta es una primera pregunta. Otra pregunta, ¿ustedes piensan o han pensado que hay, por ejemplo, a nivel europeo, la Corte de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos, hay esta posibilidad, están intentando esta? Es una pregunta para los compañeros de Alemania, para los compañeros de África. ¿Hay algún mecanismo que ellos piensan de utilizar a nivel de África? Y también estamos hablando de mecanismos supranacional. Y también para el compañero de Bangladesh, ellos están pensando en utilizar algún mecanismo de defensa de los derechos a nivel internacional. Es libre, ¿eh? Estamos aprovechando para intercambiar porque es también una sesión de capacitación. Is it? Yeah, you can hear me. Okay. We already thought about that. So we first have to go through all the levels of court in Germany. I think there are 4 of them when we come to the Constitutional Court, and if we still fail on that level, we of course will try to go to the European Union. Como último recurso ir a la Corte de Derechos Humanos de la Unión de Europa, al CEDU. Yes. Pero ya están pensando esta cosa. So, yeah. Perfect. And for the case of Kenya, do you think to apply to present your complaint to some kind of international court? Okay, thank you. So this morning I was talking to a friend who is here in Madrid, who has been working on World Bank Process and so on, and he advised me that maybe we can consider challenging the Forest Act 2016 in the Supreme Court of our country, since we think that it is unconstitutional, so that it first being declared unconstitutional by the Supreme Court of our country, that will be a very key step. Another thing is to take our case, just like the OJEC case, to the African Court of Justice in Arusha, because they already have a precedent for that case and it's similar case, so there are very high chances that the court could rule in our favor, and these are just some of the legal options that we could explore locally. But this is at the country level, but at African level, are there any other opportunity
to present your complaint at the international level, supranational level. Do you ever think to that? Yeah, so from the Colombian level, I've talked about the African Court of Justice. Okay. Yeah, so that is of the AU level. And then from the international level, it's just to approach these conservation agencies who are funding the government, the people behind the money, the EU, the World Bank, and so on, just like we had recommended in our recommendations here. Okay, thanks. And in the Bangladesh case, the Bangladesh case is a completely different one because of, the claim is not against the person who is actually within this country. If there is a person responsible within the country, it is very easy within this country law to ensure the responsibility. But as this is the international level, and responsible person are developed countries mainly, as I mentioned. So it is not always easy, but Bangladesh is not actually waiting for this. Bangladesh with a vulnerable group of countries, as a representative of vulnerable group of countries and the least developed countries, trying their best to actually raising the voice and to highlight their vulnerability and claiming the compensation in the international level. But I think through this work in this international tribunal eviction, this if actually on behalf of the least developed countries and vulnerable countries, if the others also raise this voice against this actually polluter, so I think this result might become not now, maybe in the future. Okay, thank you very much. I have another question for our Kenyan friend, especially because sometimes there is some kind of conflict between the conservationists and the people living in the forest and the wildlife. So in your case, do you experience some kind of conflict or there are an agreement? So sometimes there are some conservationist group, environmental group, that they say we have to evict the people for the forest because they are against the wildlife. So in your case, do you experience this kind of conflict? So, or the conservationist was that there are no any intervention from the conservationist. It's clear? Okay. Yeah, thank you. So there are no intervention from the conservationists. We don't have any conflict with them. So the body that we have conflict is just the government only. Because in Venice, when the Masai presented their case, they was evicted and their hut burned by guard paid by some very important international organization, so-called environmentalist. So please, ¿tú te presentas? Hola, yo quería hacerle dos preguntas. La primera, Carmen Nava, soy usuaria de un centro de acogida, de un albergue, como se dice, y quería decirles, cuando se presentan los casos a la ONU, si bien tiene que ser por orden judicial, pero ¿qué pasa con nosotros que somos desahuciados de la última y única alternativa que tenemos, a pesar de haber perdido nuestros hogares, ya sea por la burbuja inmobiliaria, por la inflación de los precios, por haber sido desahuciados por no poder pagar un alquiler?
somos desahuciados incluso de un albergue, de un centro de acogida, la última opción que nos da España. Y no somos escuchados ni en servicios sociales, ni en el ayuntamiento, ni en la Comunidad de Madrid, porque se nos cierran todas las puertas. Incluso el mismo defensor del pueblo no tiene el poder de ayudarnos, ni de darnos una opción habitacional. A mí mismo me echan el día domingo, un domingo, sin ninguna alternativa habitacional más que el SAMUR. Y todos conocemos que el SAMUR está petado, que hay una lista extensa y que no hay donde más que yo lleve a una silla y un número. Tengo 3 menores de 3 años, de 1 año y uno de 7 con problemas de habla. He sido amenazada de echarme de este centro en 4 ocasiones. He sido castigada a dormir fuera hasta las 2 de la mañana. He sido acompañada por diferentes personas a debajo de un puente, sin opción a entrar al mismo albergue a tomar agua. He sido acusada por parte de los trabajadores del centro con excusas bajas de acusaciones que no son nada comprobadas, porque no somos escuchados. Nosotros somos los sin voz dentro. Somos personas, familias emigrantes con derechos, pero no respetados dentro de un albergue. Este es un poco el resultado de las políticas, de falta de políticas en pro del derecho a la vivienda. El último, la gente es echada hacia la calle. La posibilidad de un amparo hasta Naciones Unidas es válido también para ustedes, evidentemente. Hay que ver concretamente con abogados, con los compañeras de la PA, a ver cómo puede hacer un enlace y presentárselo. Obviamente, esto no es suficiente, porque hay una falta de cultura y sobre todo hay un cierre por parte del gobierno. Ellos han aprobado, ratificado el pacto internacional, pero no se dan cuenta que es una ley. Piensa que es una declaración de principio. Es poesía para los humildes. No, es una ley también para ellos que tienen que respetar desde el gobierno local, la policía. Entonces, antes que te echan, yo creo lo que hagamos nosotros como Unión Inquilini en Italia es, no sé cómo se dice, una diffida a la autoridad, en particular al alcalde, porque el alcalde en Italia es el responsable de la salud de las personas. Entonces, si una persona es echada, aún más pensando que somos en invierno, a la calle, su salud es afectada, ellos tienen una responsabilidad penal. Hay que ser que una diffida. Esto hagamos en Italia, no sé en España cuál podría ser una medida inmediata, porque sin embargo Naciones Unidas tiene un tiempo para responder, no es inmediato, pero bastante. Tenemos tiempo para, estamos debatiendo, haciendo un poco de capacitación. ¿Cómo utilizar la... Paca, por favor. Yeah, she was waiting for us to give her the... Paca. Sí, Hola, buenas tardes, me llamo Paca Blanco, soy de Ecologistas en Acción. Y bueno, lo primero que quería deciros es que llevamos 20 años los ecologistas y desde la más absoluta negación a que el clima estaba cambiando, pasando por el primo de Rajoy y escuchando hace pocos días que los ecologistas estamos trastornados y que todo lo que estamos luchando porque no cambie el clima es pues porque no queremos que haya vivienda, ni educación, ni sanidad, ni nada de nada, que eso no nos preocupa, que lo que nos preocupa, que vamos, que el cambio climático es un proceso
esto para no preocuparnos de las cosas sociales. Qué pena que hayamos tenido que llegar al cabo de 20 años a ver lo que estamos viendo, qué pena. Porque nos podíamos haber dado cuenta antes y podíamos haber puesto las soluciones antes. Pero no es que nos hayamos dado cuenta ahora y vayamos a poner las soluciones, que no. Que los que están en el IFEMA no van a poner soluciones. Las soluciones, como siempre, las tenemos que poner nosotros. Salir a la calle y torcerle el brazo a los políticos. Somos nosotros los que les tenemos que presionar. Porque si no, a ellos parece que les importa muy poco el planeta. Yo no sé si ellos tienen un planeta B. Nosotros no tenemos un planeta B. Por lo tanto, no nos queda más remedio de luchar, además, por nuestra casa, por nuestros hijos, por su educación, por su sanidad, luchar por la casa común que es esta. Y darnos cuenta que esto no es ninguna mentira, que esto es cierto. Y que nos vamos a la mierda todos. O sea, que aquí no se va a quedar nadie. Y si perdemos esta casa común, vamos a perder en la vida todo lo que tenemos. Pero además, si el agua está contaminada, si el aire está irrespirable, de verdad, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esto es lo mayor y lo más grande que podríamos hacer. Estamos destruyendo la vida. Y entonces yo os pido a todos que además de todo lo que estamos luchando en cada parcela, porque además nos dividen por parcelas, unos somos feministas, otros somos pensionistas, otros somos ecologistas, y yo lo que digo es que ya vale de parcelamiento, porque aquí esto es común. Eso nos tiene que importar a todos, y si no nos importa a todos, estamos perdidos. Así que no voy a perder mucho más tiempo, porque me parece que es muy importante todo lo que hemos hablado aquí. Pero si no le torcemos el brazo a los políticos y conseguimos medidas para que el clima no siga subiendo, la temperatura no siga subiendo, porque ya no hay marcha atrás. Solo podemos dejarlo como está. Y para dejarlo como está les tenemos que torcer el brazo. También quiero deciros que esto, me alegra mucho que esté este tribunal, para que nos hayamos dado cuenta que esto es en todo el mundo. Que esto está ocurriendo en el mundo entero. Y que los mismos que están echando a los africanos y que están echando en Bangladesh de sus casas son las mismas multinacionales, las mismas eléctricas, los mismos bancos que nos desahucian a nosotros. Es el mismo enemigo, compañeros. Gracias, Paca. Gracias, Paca. Somos los mismos enemigos, pero nosotros no somos cucarachas. No somos resilientes. Ellos son las cucarachas. Nosotros somos los resistentes, humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados y todos los seres humanos de este planeta que tiene que seguir. Entonces, resistir es solidaridad, vamos a lograr. Yo soy bastante optimista. Tengo un poco de años veo que las cosas se están moviendo también con las nuevas generaciones. Entonces, a ver cómo somos metidos con... si no seguimos, no es un problema. Ya está, creo. ¿Ya está? Perfecto. Ha sido un trabajo enorme. Bravo. Perfecto. ¿Quién lo va a leer? Puede leer un poco uno, un poco otro, Sí. Ha sido un trabajo colectivo. ¿Empiezo yo? Bueno. ¿Empiezas tú? No, porque yo empecé Se ponga, se comparte, porque es un honor. Entonces empiece. No, Bueno, pues los hechos generales son: ante el aumento de los eventos climáticos extremos en todo el mundo, el cambio climático se ha convertido sin duda en una causa importante de desplazamiento involuntario y despojo. Muchas de las medidas adoptadas no han hecho más que profundizar los costos que ya padecen los colectivos más vulnerados, quienes no solo padecen las consecuencias del mal desarrollado, sino muchas veces de las políticas adoptadas con el pretexto de combatir el mismo. En este punto debemos poner en crisis la extendida idea de que las comunidades deben ser resilientes.
entendiendo ello como un sacrificio de parte de sus derechos en pos de la situación climática o de las medidas adoptadas a raíz de ella. En particular, nos referimos al debilitamiento o negación del derecho a la vivienda y a la violación de la seguridad de la tenencia en el marco de estas acciones. En este sentido, la crisis del derecho a la vivienda y la crisis climática se combinan y retroalimentan. Los casos presentados ante el... Los gobiernos alrededor del mundo no han podido proveer viviendas seguras e infraestructuras básicas para una gran cantidad de personas, dejándolos más vulnerables ante el cambio climático. Con los casos presentados ante el jurado del Tribunal de Desalojos el 5 de diciembre de 2019 en Santiago de Chile, más los que se han presentado ahora, en nuestra opinión, todos los casos han demostrado que las características comunes de los desalojos forzosos y el desplazamiento involuntario que son inducidos debido a la provisión inadecuada de infraestructura, b, las acciones climáticas preventivas y la consulta de la comunidad, el apoyo a estudios científicos, la evaluación socioambiental y la búsqueda genuina de alternativas. Si bien la idea institucional enfatizó en las comunidades deben ser resilientes, esto ha creado el deslizamiento que justificó la escasez del debido proceso para los vecindarios afectados ante la situación climática o las acciones gubernamentales. Como han demostrado estos casos, los habitantes afectados están expuestos más inmediatamente a mayor riesgo y precariedad que en su lugar. Sorry, it's very fast. Sorry. Okay. Okay. Sorry. This is extremely complicated legalistic language. It's really too difficult for me to translate. I'm very sorry. Lo que sería más, en realidad, más importante o más fácil o más interesante para los habitantes siempre sería un resumen, ¿no? Y no leer solamente la diapositiva. Lo siento, pero vamos a hacer la traducción al inglés. Sí. What we're proposing here is that they have the translation into English and pass that on to the más importante pero de los finales no. Sí, ¿por qué no lees? A ver, aquí, a partir de aquí. Sí. Además, aquí, bueno, vamos a intentar hacerlo despacio a ver si ella puede. Pero vamos a leer una partecita porque esto ya lo tiene traducido, así que ¿por qué no lo leemos rápidamente en inglés? Y después vamos directamente a las recomendaciones. Y vos lees... Pero es que no hay traducción, es que no hay traducción en español. Escúchame, entonces ella lee esa partecita ahora en inglés y después vos lees una recomendación en castellano y yo leo una en inglés. Y así ella también tiene la oportunidad. Pero los otros ya lo escucharon. Do you want to read it in English? So the Spanish part is done? It's done. Okay. Hello, everyone. I need your attention, and so we'll just do it very brief about the summary in English in order for our English presenters. So the Spanish people read the Spanish. La gente que pueda leer el español que lea el español y ella va a decir el inglés, just in English. Yeah. So our cases have shown that the common characteristic of forced evictions and involuntary displacement are induced by two reasons. First, inadequate provision of infrastructure, and second, preventive climate action without the support of scientific study, without the support of social environmental assessment, and genuine search for alternatives.
while the institutional idea emphasized that communities should be resilient. This has created a slippage that justified the sacrifice of due process for affected neighborhoods in the face of the climate situation or government actions. As these cases have shown, the affected inhabitants are more immediately exposed to greater risk and precariousness than the places where they lived before. In response to the call for climate action in the midst of the COP25 agenda for 2019, the ITE jury expresses the need to develop a sensitive and humanistic approach to climate action. The protection of the rights of the most vulnerable human and non-human groups must be the premise of all climate action. Furthermore, as the UN Special Rapporteur on the Right to Housing has stated, it is essential that environmental risks are assessed on the basis of the knowledge of the inhabitants or experts hired on their behalf. They are more familiar with the environment in which they live and have often adopted practical risk management. In the meantime, states should not use risk or risk management as an excuse for unnecessary displacement. As such, the jury recommends that government agencies and related parties recognize affected inhabitants as right holders. Their voice and needs will be consulted throughout the climate actions. Thank you for your attention. Además, como ha declarado la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, es esencial que los riesgos ambientales se evalúen en función del conocimiento de los habitantes o expertos contratados en su nombre. Como están más familiarizados con el entorno en el que viven y a menudo han adoptado una gestión práctica de riesgos. Mientras tanto, los Estados no deben usar el riesgo o la gestión del riesgo como una excusa para un desplazamiento innecesario. Como tal, el jurado recomienda que las agencias gubernamentales y partes relacionadas reconozcan a los habitantes afectados como titulares de derechos. Sus voces y necesidades serán consultadas a lo largo de las acciones climáticas. Entre los aspectos jurídicos internacionales que se deben destacar se incluyen las observaciones generales del Comité del PIDES de las Naciones Unidas número 4 y número 7, que afirman que cualquier forma de desalojo forzoso es incompatible con los requisitos del PIDES. Además, los principios rectores de 1998 sobre el desplazamiento interno han declarado que todo ser humano tendrá derecho a ser protegido contra el desplazamiento arbitrario de su hogar. Los principios establecen además, según el principio rector 9, que los Estados tienen la obligación de proteger contra el desplazamiento de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos con una dependencia especial y apego a sus tierras. Se puede encontrar una lista detallada de las violaciones de los pactos y directrices internacionales de derechos humanos en la versión completa de la recomendación general. Falta la recomendación. No, ya que ¿Qué viene? Iría directamente. Ah, no sé qué ponía ahí. Ah, bueno, está esta parte, que es lo de la COP. Bueno, pero... Just transition. No, pero dame algo más. Vamos a tener que improvisar.
¿Esto? ¿Y después con qué sigo? No, pero seguimos aquí con las... Falta... Bueno, ponemos estas situaciones. Bueno, está claro. O pasamos a las recomendaciones. Venga, dale y dale. Sí. Bueno, voy a leer las recomendaciones a las cuales ha llegado a este tribunal, en español ahora. El tribunal confirma las recomendaciones formuladas en sus sesiones anteriores y ratifica que todavía ellas están vigentes. Estos principios llevan al tribunal a emitir las siguientes recomendaciones en relación con los casos examinados en su 9ª sesión del 2019. Okay. Primero, una moratoria global de los desalojos y desplazamientos durante el tiempo necesario para analizar, debatir, decidir y ejecutar las políticas habitacionales y fundiarias respetuosas del derecho a la vivienda, la tierra y de todos los derechos humanos. Segundo, los Estados y la comunidad internacional deben refrendar su responsabilidad en la COP25 para respetar, proteger y promover por completo los derechos humanos mientras se implementan medidas efectivas para mantener la temperatura mundial por lo menos por debajo de 1.5 grados Celsius, así como para aumentar las ambiciones para un futuro global con cero emisiones y proteger a las personas de las consecuencias negativas del cambio climático, incluso acordando mecanismos de pérdidas y daños robustos, al tiempo que se respetan plenamente los derechos humanos y de pueblos indígenas. Tercero, deben reconocer a los afectados por desalojos como titulares de derecho. Cuarto, los estados deben avanzar en el reconocimiento y desarrollo de políticas y estrategias robustas para proteger y realizar el derecho a la vivienda, como una de las formas de mitigación y adaptación de las consecuencias del cambio climático en las contribuciones nacionales determinadas o NDCs, planes nacionales de cambio climático, estableciendo medidas de transición justa a energías limpias. Yo lo hago en inglés ahora. So I'm just going to quickly say that in English. And I do mean quickly. So, a global moratorium on evictions for the time needed to analyze, debate, decide, and implement housing and land policies that respect the right to housing, land, and all human rights. States and the international community must endorse their responsibility at COP25 to fully comply with human rights while implementing effective measures to keep the global temperature below 1.5 degrees and protect people from the negative consequences of climate change. They must recognize those affected by evictions as rights holders. States must move forward on recognition and robust strategies to realize the right to housing as one of the ways to adapt to and mitigate the consequences of climate change. States and private actors must radically change a system of underdevelopment that unfairly distributes its costs over the most vulnerable populations and is responsible for the housing rights crisis as well as the climate crisis. Resettlement policies, a measure that often accompanies irreversible damage to local communities, should be the last resort for any government policy and action. Prior to resettlement, the jury recommends a proactive search with community participation for alternative design and planning practices in combination with scientific surveys and public health. Creo que lo deberíamos dejar ahí porque ya no tenemos más traducciones, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Vamos. ¿Las últimas? ¿Dónde acabamos? Que no, que hemos dicho que lo dejamos, ¿no? Que lo dejemos aquí porque no hay más traducción. Bueno, creo que por ahí, para no hacerlo tan largo, quizás podemos leer las últimas. O no sé si no hay traducción, quizás podemos enviarlas directamente. Como ustedes prefieran. Sí. Yo creo que lo daría. Sí. Sí.
Bueno, Cesare. Si lo enviamos directamente porque no hay vamos a tomar una foto ahora, juntos. Sí, y después las enviamos. Vamos a mandar. Sí, tenemos que terminar de revisar algunas cositas. Pero sí, hagamos eso. ¿Cuál es el mecanismo de implementación? Hablaría sobre el mecanismo de implementación. Ok, y hagamos una foto. ¿Pero ustedes ya han terminado? Sí, con las recomendaciones de... Bueno. Bueno, entonces, en común acuerdo quedamos en que vamos a enviarlas por mail para que sea menos pesado. Sabemos que hace muchas horas que están todos acá. Les agradecemos a todos habernos dado la posibilidad de escuchar estos casos y los casos que no habíamos conocido previamente y no se habían seleccionado, que los pudimos conocer acá. Nos parece que hay un enorme desafío en vincular la cuestión climática al derecho a la vivienda. Y nada, y desde nosotros que intentamos analizarlo de una perspectiva más jurídica, agradecemos a todos y a todas su lucha cotidiana y esperemos que las recomendaciones del tribunal sean una buena herramienta para fortalecerlas en el día a día de lo que ustedes hacen. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Mecanismo de implementación, porque ellos son jueces. No es broma. Sí, solamente para decir cuál es el mecanismo, porque ahora la declaración es muy fuerte. Tenemos un compromiso como Alianza Internacional de Habitantes y como todas las distintas organizaciones. Acá tenemos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ecologistas Nación, gracias. En Chile, quiero destacar FIMA, Viva Chile, Sociedad Civil por la Acción Climática, Pobladores Ucamau, Mesa por la Vivienda Digna en la Ciudad Justa, Techo Internacional, FIMA ya dicho. Entonces, mucha gente que tiene un compromiso fuerte en su corazón. Los casos de la Unión Inquilini de Venecia. Los derechos antes de la minoría, Alemania. Kichumba Rotich de Kenia. ¿De acuerdo? Sahajan de Bangladesh y su organización. Son hombres, mujeres, compromisos. Es un pacto. Los jurados. Quisiera nombrarlo uno a uno. Gabriela Lamborghini, por favor, levanta. Gracias. Toño Vázquez, levanta. Agustín Territoriale, levanta. En fin. Shane, levanta. Julie Perruca, gracias. La ayuda también de Clara Weichel, Alemania. Faltan. Porque es Clara la experta en cambios climáticos en Misereal, nuestra compañera que nos ayudan por more than a year that you are working together, and without her, this tribunal wouldn't have been held. Thank you very much, Clara. Thank you to the translators. Quisiera agradecer también a los compañeros y compañeras. Sí. Un segundo. Estaba haciendo
¿Sabes que no me acuerdo? El compañero abogado, disculpa. Javier de la Paz, abogado, súper. Inspiración. Faltan todavía algún miembro del jurado que ha quedado en Santiago de Chile, que los agradecemos también. Y quisiera agradecer también a Soa, porque ha sido la coordinadora de esta sesión muy difícil. Mucha paciencia, mucha fuerza. Bravo. Y los compañeros del Comité Internacional, del Tribunal Internacional, que no han podido. Quisiera hablar de todos, de Mike Davis de Zimbabue, de Rob Robinson de Estados Unidos, de Ernesto Jiménez de México, Varghese de India, creo que son todos, ¿no? Sí. Bien. Y los compañeros de la Alianza Internacional de Habitantes, porque tienen un compromiso fuertísimo para implementar las recomendaciones, junto con la relatora de Naciones Unidas, Leilani, agradeciendo muchísimo y con un deseo que se solucionan todo. Ya. Hemos agradecido también Misero para su apoyo. Ellos no quieren que lo agradecemos, pero sí. Gracias Misero. Espera, mañana vamos a la COP25 en la Green Zone, o sea, la zona verde. Para entrar necesitan que se cadastran en línea, entonces lo hagan. Tomamos una cita a las 10:30, hay una carpa, ¿no? Correcto.